kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Everybody. Wale wanapata pesa mingi kama deputy president walipe zaidi. Wale wanapata pesa kidogo kama mama mboga saizi analipa 500, tumupunguzie mama mboga kwa sababu 500 ni nyingi. Na yule ambaye hawezi kulipa, serikali ya Kenya tumulipie ili kila Mkenya aweze kuwa na bima ya afya, kila mtu aende hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote, because the National Hospital Insurance Fund is going to take care of all our expenses, medical expenses and hospital expenses. Wangwana wa Kitui, tunaelewana? Tunaelewana jameni? Mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu mwingi na kwa heshima kubwa kuuliza urafiki wenu. Mimi nataka tutengeneze hii serikali pamoja na nyinyi mwaka huu. Kitui, muko tayari tutengeneze hii serikali pamoja? Muko tayari? Tosha tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Na jambo la tatu, la nne, la mwisho, tumekubaliana kabla ya Disemba mwaka huu. Disemba mwaka gani? This year. Kabla ya Disemba, kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Kila mmoja wetu. Wananchi wengi wanakosa kwenda hospitali hata akiwa mgonjwa, kwa sababu hajui atalipa hospitali na pesa gani. Sisi tunawaambia sasa, wewe kila mtu ukiwa mgonjwa utaenda hospitalini, utatibiwa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Shares. What value is it to you to own shares in a crippling company which is Kenya? It is collapsing. So what if you own shares? The deputy president, I want to ask you, if you own shares alone and nobody doesn't have shares and it is collapsing, so what? Let us avoid escapism. Let us realize that now that you are in office. Whether you came into that office through the window or the back door, you are there. You must deliver to the people of Kenya. There is no excuse. Madam Speaker, why do you keep reminding us of what happened yesterday when today President Uhuru Kenyatta left 44 PSs in office and you came in with a struggling economy and you increased the number to 51? What austerity measures? You came in to office when Uhuru Kenyatta had this CASS, which is even illegal in my view, unconstitutional. There were 23. And then today there are 50, and you are telling us that we are on the right track, that we are waiting for tomorrow. Which right track is this? The truth of the matter is that there is no extravagance in this government. Order, Bombadi, Leader of Majority, what is your point of order? Again, on Standing Order 91, Honorable Speaker, statements of fact. The Honorable John Buddy has just asserted that the CES position is unconstitutional. And I know he could be alluding to the case that was in court, and he knows the judgment to that law, to that particular case, Honorable Speaker, and the issues that were canvassed in court and settled in court. And therefore, unless the Honorable John Buddy can adduce evidence that such a position as CAS is unconstitutional, in fact, even those who went to court had an issue with the process and the appointment of the current CESs. As much as he has appointed the numbers, and that I am not arguing with him, but he cannot contend that that position is unconstitutional, because even the issue in court then was on the process, and the process within the appointment of these current CSs has been followed. And he also knows that matter is still in court, Honorable Speaker. I only want to respond by telling William Samoei Ruto, please don't listen to Chungwa, listen to John Buddy. If you want to deliver to this country, listen to me, don't listen to this your majority leader. Because, Madam Speaker, what I'm speaking is what will help this country, not these side shows. Madam Speaker, this is the time when we are talking of austerity measures,
And you have a government that is buying vehicles, and there are vehicles that are enough for the public officers. This is a time we are talking about austerity measures, and there is a resumption of construction of dams through loans, which dams are just conduits for corruption. Madam Speaker, if we have to be careful and serious with our economy, let us face each other in the eye and tell each other that all Kenyans have contributed to this. And that is why we elect governments every 5 years, so that if there is mess, another government... Your time is up. Madam Speaker, first and foremost, I want to just say that during the last campaigns, because we came from campaigns last year, this Kenya Kwanza administration promised heaven on earth. But, Madam Speaker, the current situation is actually hell on earth. Madam Speaker, the cost of unga is still high, the cost of electricity is going higher, the cost of fuel is high. Now we have started issues of delaying of salaries, something that has never happened to this house since 1963 when we got our independence. Yes. Madam Speaker, it is happening now under the watch of this current regime of Kenya Kwanza. Madam Speaker, you have heard that there are threats to even retrench employees of the civil service without any plan. Madam Speaker, it is such a problem. Madam Speaker, even as we speak now, members of parliament who are on their first term, second term, third term, may probably be facing no re-election because there is no CDF. Out of the money of CDF, Madam Speaker, almost 100 million is still owed to all constituencies. Our counties are also crying. Madam Speaker, we have economic meltdown of the Republic of Kenya. Madam Speaker, what solutions is Kenya Kwanza offering? The answer is none. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you're watching me from. One, allow me to apologize for beginning the show slightly late than we promised. We'll always begin at 10, but unfortunately today we are like almost 40 minutes shy from how we were supposed to start. Forgive us for that delay and technical hitch hapa kule, but we are well. How are you, ladies and gentlemen? Thank you for joining me. Let me know where you're catching me from. Asante sana kwa kujiunga nami, wewe ambao umeingia kwa hii show. Hii ni show yako kama kawa. Hii ni wewe show. Wewe unafanya inakuwa show. Thank you for being with me and thank you for joining me even as we begin this show. I'm sorry it has started kind of slightly late, but bear with me. We won't take long. We won't take much of your time. We'll just make sense of what has happened today. A lot has happened today, and we will be trying to peruse all that has happened today. Thank you guys who are joining me. Asanteni sana. Nyinyi watu ni watu wa nguvu. Nyinyi ni watu wa maana sana. Thank you for always making Mtembei TV your show, your #1 show every single day. Now, today, Kenya Kwanza selected or appointed 7 people to represent them in the bipartisan talks. So that one is already rolling. Azimio did that last week. So we already have 7. Now the ball is on their court. What will these bipartisan talks yield? Your guess is as good as mine. They will definitely have some resolutions. And of course, we await to hear what happens from those talks. What else is happening today? Today, the president has several meetings. We saw him early in the morning meeting Kenya Kwanza guys. They had some deliberations. There were guys ambao pia walikeleleshwa hapa kule kwa sababu ya kukaa ni kana kwamba they're supporting what Azimio Brigade is trying to bring home. Case in point was Kionjori, the MP for Laikipia East. But anyway, all in all, thank you for joining us. We have a great show lined up for us. A lot was promised during the campaign period. I played one clip, and there are many others of how things were supposed to have been done as per the pledges and per the promises that we were told by December last year. Everybody would have had by now bima yao ya hospitali ikiwa covered. Yet that one is yet to happen. We have many other promises. In fact, the legendary one was Biblia ikiwekwa chini. But all the same, the government is equally trying. We have seen them today say that from early this month, they have been negotiating and
Now fuel comes not through the dollar shilling, but through Kenya shilling. So probably we'll see some reduction in the cost of fuel, and also they can borrow it, or rather they can bring it or import it kwa deni, payable in 6 months time. Maybe the country will be able to have raised money and all. We have seen also the some exchanges here and there in parliament. We have seen members of parliament engage. I've tried to play a bit so that you guys can be a loop on what is happening. Thank you so much for joining me. There's a lot that I'll be sharing even as we proceed. Asanteni sana. You guys have made this show possible. Thank you again for joining me despite starting late, but you guys are there. I see many joining in. Asanteni sana. Allow me to to welcome you to the show. Let me know where you're catching me from. I see Ryan Reister uko kwa show. Beatrice Namale na kuona, Mark Mariko na kuona, asante sana. Vincent Wekesa, asante kwa kujoin show. Peri Pato Chris na kuona, asante sana. Kelvin Mwea na kuona, Luka Kome uko ndani, George Otieno uko ndani, George Nyalo uko ndani, Rosemary Abigail, I can see you. Ambrose Mwanzia, I can see you. Daniel Okemo, I can see you. Thank you for joining the show. I don't know where you're watching me from. Comment hapo tu kwa section, hapo kwa comment section, comment. Let me know where you're catching me from. Wacha nijue unanitazama ukiwa wapi. Zaidi ya yote, as I've said, we'll be awarding you guys who have been sharing. So what do? Ingia YouTube, share. Today we'll be recognizing those who share via YouTube. So go to YouTube quickly, share, like, and then tutafanya ile kitu. The awards, as per planning, maybe from next week mtaanza kuona mambo hapa live kutoka Mtembei TV. So you guys, thank you for making time for us. Thank you for always being there to support Mtembei TV. Like, share. Let's make this show great. If you have noted, our show is growing by number. Last month alone, we were able to cover over 33 million views. Hey, we are so grateful. That is not an easy number. Even a million is not easy. 33 was awesome. Let's make this show great. How do we make it great? It's by you, our fellow viewers, subscribing, by you, our fellow viewers, sharing, by you, our fellow viewers, liking this page. So leo tunafanyaje? Ingia YouTube mbio tu. If you don't know where to get us in YouTube, enda Mtembei TV. Search tu hapo juu Mtembei TV. You will see a thumbnail, and that kwa hiyo thumbnail ukilogin unanikuta hapo. Na hapo ndio unaenda una like tu, leo like na ushare. Share tu hizo vitu mbili kwa YouTube. Then we will be awarding. So when we begin to award, tutaanza na wale wa last week. Now this week, leo being on a Tuesday, we will consider those who did it in YouTube. So kwa YouTube, like and share. Kwa Facebook, the same thing, like and share. Karibuni sana wana team kubwa kwa hii show. You are the guys that make this show happen. Thank you so much. We have a lot to discuss. Where is our country headed? Are we overpromised? Or the promises probably zita take time? I don't know about you. Wewe kama mwana Azimio, wewe kama mwana Kenya Kwanza, maoni yako ni yapi? Mengi yamesemwa, mengi yatazidi kusemwa. Lalama na tetesi zinatolewa kila siku. Kuna wale wanalaumu kiongozi aliyekuwa kabla ya Ruto ambaye ni Uhuru Kenyatta, ya kuwa yeye pamoja na kinara mwenza wa Azimio wakati huo, the Handshake Brothers, walichangia kusambaratisha uchumi. Maoni yako ni yapi? Jana pia tulisema ya kuwa si lazima kila wakati tukue tuki-complain. When will we take action? So today, we invite you to join in the show. It will not be long, as much as we started late, because as I promised you, Jana, the show will be short and sweet. But to make sense of all this, you guys are invited to join me in the studio. To join me in the studio is not difficult. How do you join me in the studio? By clicking in the link ambao nina provide hapo. Kwa hiyo link ambao inaingia sasa hivi, itaingia kwa Mtembei TV, Mtembei Official, Mtembei YouTube, Mtembei Facebook. Una click kwa hiyo link. Ukiklik kwa hiyo link, unanikuta hapa kwa studio. And I give you an opportunity to speak to our country live from here at Mtembei TV. Thank you guys for
choosing this station. This station is your station. It's the #1 station where people comment live, where people discuss live. Here we try to make sense of everything that is happening across the country, from parliament to outside parliament, from the streets to everywhere across the country. Here in Tembei TV, you will be sure to get it live. Thank you so much for making this your #1 station. Ni jiunge nami, nijue unanitazama ukiwa wapi. Wacha nisikue peke yangu kwa studio, niambie mimi niko mahali fulani na nitakusoma live. Na pia unipe comment yako pia na nitaisoma. Ninamuona hapa Bustani, unasema unanitazama ukiwa Denmark, karibu sana kwa show. Daniel Okemo unasema bado mapambano, karibu sana kwa show. Ambrose Mwanzia nakwambia Kenya kwisha. The government which doesn't know now its mandate. Okay. Rosemary Abigail, I see you. Unasema it's a maandamano, it's here. Luka Kome na kuona, unasema bottom up Sharad. Nani mwingine? Kelvin Mwani na kuona, karibu sana kwa show. Unasema uko live ukiwa Kisumu Kondele Junction. Perry Pato Chris na kuona uko live, asanti sana. Namuona Joseph Amuloito uko ndani. Namuona Vincent Wekesa ako ndani. Unasema joining maandamano. Let me know where you're watching me from. Namuona Nabon Onyaro unasema we are ready to the street. We are ready to go to the streets from Monday from Nairobi South B. Watu wa South B vipi? Asante kwa kujiunga nami kwa show. I'll be playing several clips, but you can join me live kwa hii discussion. Kwa hii discussion Asante sana kwa kujiunga nami kwa hii show. To be a panelist, what do you do? Ni hiyo tu link una like, hiyo link hii link ambayo inakaa hivi. Iko tu hapo kwa comment, hiyo link inakaa hivyo. Hiyo link ni unaitouch alafu unajikuta umeingia kwa show. Allow me to play several more videos even as I wait for you to join me live kwa hii show. Thank you for making time for us. You are the guys that we long to have in this wonderful show. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. We had the president as well speaking during the Ifatar meeting ya Waislamu hapo State House. So we have a lot to discuss. So join in the show. Let's make this show great. Asanteni sana. Okay. Thank you very much, Honorable Speaker, and I also want to thank the Honorable Pia Wandai for bringing this motion. But Honorable Wandai should have thought also about that taxes, revenue, when well paid, actually bring down the cost of living. But then we know people in this country who have refused to pay taxes, who always want to look the other way, who have big farms, big properties that they're not using for anything for production, and yet they don't want to pay taxes for those. The people who sponsor the Maandamanos that we have. Honorable Speaker, this is when we need to face the real facts. Why is this country in the hole that it is in? It is in the hole that is in because some people have refused to pay taxes. Honorable Madam Speaker, we need decorum in this house. What has my motion got to do with Taxes. people who are evading taxes? Of course. And yet, what has my motion to do with people who are demonstrating? Of course. Whilst exercising their right under Article 37 of the Constitution. Thank you. And more importantly, Madam Speaker, thank you. Can you compel the Honorable Owen Bayer I will substantiate. to name the person who is financing the Maandamanos? I will substantiate. Here and now. I will substantiate. Otherwise, he withdraws and apologizes. I will. Thank you. Honorable But if revenue is not paid, salaries will not be there. If revenue is not paid, we will not be able to give farmers production subsidies.
if revenue is not there, this country will not meet its targets. It will not pay the heavy debts that the handshake regime brought into this country, the revenue. And I want to say that it is on record, and there is even an act of parliament here that says that certain families be prevented from being recused from paying taxes. It is in this house. And it is those things that have put this country in a hole. And this government, what we are saying is we want to finance this government, the operations of this government, through local revenue. And local revenue will come from the big farms. Local revenue will come from those people who have for many years evaded to pay taxes because they're in power. We are saying this government will fix this economy using local revenue. Secondly, Madam Speaker, we know this country is in debt. If you ask the CS for Finance today, he will tell you that we have the first charge on government is to pay debt. Today, we must pay the debts which were taken to pay Helios. Today, we must pay the debts that were taken to pay for KEMSA. Today, we must get money to ensure that we pay for the things that were taken. We saw the budget here, and we saw that this government lost a lot of money. Where will the government pay for these international debts? It is the first charge on the budget. The first charge on the budget means first we have to pay debts before we start thinking of paying salaries. And that is what economics is about government. So today, if someone here says we have not been paid salary, you should ask those people who took those many loans, those big loans, how were they expecting them to be paid first? Secondly, including subsidies. Subsidies were paid, but the people who were supposed to have been paid never received the money. And those are facts. Today, we are paying debts. If you ask the finance minister, he will tell you the first charge on budget is to pay international obligations. So when international obligations are paid, you make noise. Why do you make noise? And Opio and I, the monster. Thank you, Leader of Majority. Member for Mombasa, Honorable Zamzam Chimba. Asante sana Mheshimiwa Spika, na ningependa kumwelezea Majority Leader, tuliza boli. Wakenya kule nje wanahangaika, hali ya uchumi iko mbaya. Na mimi napenda kumpongeza kiongozi wa wachache Bwana Wandai kwa kuleta mjadala huu. Ni dhahiri shahiri kuwa Wakenya wanahangaika, na hata kama leo mnasema kuwa yale maandamano yalifanya uchumi kawa mbaya, hiyo ni message kwenu kuwa Wakenya wamechoka. Hiyo ni message. Ikiwa hao ndo walipa ushuru na mpaka leo wafanyikazi wanakosa mshahara, wabunge tunakaa mwezi bila kulipwa mshahara, ni dhahiri shahiri kuwa wale wengi wanaongea kutoka kwa mifuko yao. Kwa hiyo mimi napenda kusema hivi, hali ya uchumi imekuwa mbaya, na Bwana Mheshimiwa Spika, kuna wakati ambapo mjadala wa dharura uletwa kwenye chumba na ikajadiliwa. Yale mambo ya kusema kuwa tupeleke huku na huku itakuwa si sawa. Wakenya wanahangaika, na mimi napenda kuelezea kuwa kuenda katika maandamano ama kuzungumza katika bunge, yote mawili yamekubalika katika katiba. Na wale ambao wanazungumza wakisema kuwa Azimio sijui walienda maandamano watu wakafa, walioua hawa watu ni polisi ambao wako kwenye serikali. Na serikali nyingi hata South Africa. Mheshimiwa Spika, naomba ulinzi, manake nimewapa nafasi nyinyi mkazungumza yenu. South Africa wameenda maandamano, hakukuwa na umwagikaji wa damu. Kwa nini iwe Member for Mombasa, order. Honorable Pukose, what is your point of order? Mheshimiwa Spika, nasimama kwa hoja nambari 91 ya nidhamu kwamba Mheshimiwa Samsam lazima apeane ile tunasema ukweli ya mambo, kwa sababu anapoongea kitu cha kwanza amesema kwamba wajumbe hawajakula mshahara kwa zaidi ya mwezi moja. Na mimi najua wiki iliyopita Alhamisi nililipwa kama mjumbe. Sijui yeye hakulipwa ama alilipwa.
Okay, wonderful Kenyans, asanteni sana. Namuona Mike kutoka Tarakaniti ako ndani ya show. Ayumba, sijui kama uko bro unakuanga naye but na assume karibu sana kwa show. Asante Karibu sana. sana. Na pia wewe unaweza jiunga nami kwa show. Acha nijue unanitazama ukiwa wapi. Naona wengi tayari washaingia. Namuona Alice J. Unasema uko Jupiter. Uko ulifika vipi? Karibu sana kwa show. Carlos Munge na kuona karibu kwa show. Gitash na kuona uko ndani ya show. Karibu sana jamaa. Geoffrey Ruto, asante sana. Nani mwingine yuko kwa show? Nelson Kosgei unasema uko kwa show. Kujoin si ngumu. How do you join? Unaona hiyo link unatumia sasa hivi na Mtembei TV. Hiyo ndio link unaguza tu. Unaitap kama ni kwa tablet, kama ni kwa simu, ama ni kwa laptop, alafu una create hiyo StreamYard. Hiyo StreamYard ni free ku create. Una create aje? Itakwambia uwashe mic, uwashe kamera, uandike tu jina. Si lazima iwe jina yako kamili ama jina rasmi, lakini ni jina ambayo utaitumia kwa show. Na ukisha click hivyo unajikuta umeingia kwa show. Mike vipi? Niko poa sana. Mike, habari ya saizi? Mike, unanisikia? Mike? Nakusikia. Habari ya Tarakaniti? Iko poa sana, baridi tu. Oh. Mnalima, mnavuna, mnapanda, mnafanya nini saizi Tarakaniti? Tarakaniti kuna pandwa saizi. Aha. Mimea imemea kiasi kulimia tu. Oh, okay. Lakini mi si mkaaji. Aha. Mi ni mwanafunzi. Okay. Karibu sana kwa show. Hii show pia ni ya comrades, Comrades wote wamekaribishwa kwa show. Karibuni sana. Aha, Ayumba habari ya leo, habari ya naye? Mzuri sana ndugu yangu, mnaendeleaje? Si tuko fine, siku yako imekuwa vipi? Nashukuru Mungu tuko salama. Aha. Na nisalimu kila mmoja hapo katika jina la Yesu Kristo ametupatia uhai. Kuwa na Pasaka njema. Na mpaka leo sasa tunaona siku nyingine mpya. Okay. Sijui kama muda wangu wa kuongea imekaribia ama bado nasalimiana, ni ngoje kwanza. Acha nisalamie Shadi. Shadi vipi? Kwa sana ni aje mzito? Niko fine, uko vipi huko? Uko wapi wewe kwanza? Mimi niko Mombasa. Mombasa ni pwani Kuko vipi huko? Baridi, jua? Joto kibao plus mvua. Aha. Yeah. Okay. Karibu sana kwa show. Asante sana na kuona. Namuona Carlos ameingia. Carlos, habari ya sasa hivi? Salama sana ndugu. Asante. Unaendeleaje? Niko sawa sana kabisa we. Karibu sana kwa show. Yes. Oliver, naona pia umeingia kwa show lakini haujawasha kamera ama mic, ndiposa bado sijaweza kuku-add kwa show. So ukiwasha hizo mbili ita-activate hiyo nini yako. As I've said, lazima uactivate kabla click enter ndio iwe rahisi wewe kujiunga na mimi. Asante sana wewe unajiunga nami. Wacha tuanze hii show na tunaanza na hawa ambao wametangulia. Maana hawa ndio wametaka kuwa wa kwanza na nitawapa ile nafasi ya kuingia na kuanza kucontribute. Jamaa Carlos, wacha nianze na wewe. Naona wewe at least unakaa mzee wa makamu. Nikuulize tu, hii serikali iliingia kwa shamra mingi na bashasha kibao, na kila kuchao wanaosema ama kinachoonekana ni wao kutoa tu vikwazo. Hatujafanya kwa sababu ya ABCD, hatujaweza kwa sababu ya ABCD. Je, unamuona kama Chief Hustler alikudanganya wewe kama hustler, ama alitumia tu maneno matamu ili kupata kura, lakini ni kama hawakuwa tayari kuongoza nchi? Unaona vipi Carlos? Carlos, unanisikia?
Okay. Acha niende kwa Ayumba. Ayumba, naona uko tayari, wewe ni mzalendo, unajua vile tunafanya hii mambo. Wewe unaona vipi? Alikuwa tayari ama ni vipi? Because cheche ambazo hata zilikuwa bungeni ni malumbizano tu. Asante sana bwana chairman. Mimi unajua nimesikia kuna ndugu yangu hapo amesema yuko Mombasa. Na Mombasa huwa tunasema mkala muue lakini haki yake mpe. Kweli. Sasa huyu Chief Hasla hakuwa amejipanga, kwa hakuamini kama maybe aidha aliiba kura ama alipata kura. Lakini hakuwa amejipanga kuwa masuala ya wananchi baada ya kuingia Ikulu itafika wapi, ataanzia wapi. Kwa sababu kusema la ukweli, mimi napenda Ruto kama Ruto binafsi, sipendi Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu Ruto yule namjua, yule Ruto mwenyewe ni Ruto ambao alikuwa na bidii, akijua kuna Wakenya wanaumia. Kuna Wakenya wanastahili kuketi meza moja na wale matajiri. Lakini yule Ruto ambao yuko pale sahihi si yule Ruto wa Kenya walitarajia. Kwa sababu hata kama aliiba, tulikuwa tunatarajia akifika pale, kwa sababu ile nyumba inaongozwa na sheria. Angeweka marafiki kando, atengeneze urafiki na wananchi. Aseme yote niliyosema, hata kama hii bado siwezi kufanya, lakini hii ambayo inafanya mnaamka kwenda kutafuta, wacha nihakikishe hii inafanyika. Okay. Lakini ndugu yangu, juzi nilisema kitu hapo, juzi nilisema kitu, na leo naomba at least nipatie hata kama ni 2 minutes. Unajua huwa naongea kama 45 ushanikata. Endelea. Juzi nilisema kitu hapa na naomba kila mmoja asikize vizuri. Ile siku Wakenya watakataa kutumika na wanasiasa, mtu yote ambaye anajifanya ni kiongozi na si kiongozi, Wakenya wataishi maisha mazuri kama watakataa. Okay. Kwa sababu juzi nilisema, kwa nini wewe uchukue uwapatie cabinet secretaries na ulisema hawa wananchi wale wa reject, walisema hawa watu ni takataka, hawa waende wakae. Wewe unawachukua unawaleta, wewe hawa watu unawarudisha kwenye serikali na wananchi hawataki. Unajaribu kuonesha wananchi nini? Ya pili, katika sheria ya Kenya tulisema mtu ambaye amekuwa waziri si mwanasiasa. Okay. Uliona juzi Kidera amevaa kofia ya UDA na watu wengine, amesahau kuwa Ruto amempatia ministry. Sasa hii ndio mchezo mimi naongea, wanasiasa kucheza na wananchi. Ya tatu, ukipata kama mtu ambaye anajiita naibu wa rais, anaenda simama kwa jukwaa ya kanisa, anaongea na mapastors wengine ambao hawajui njia iko wapi, anawaambia ati uchumi kuwe mzuri, ikose kuwe mzuri, tutaenda hivyo hivyo. Hiyo ni kiongozi ama ni mtu anataka kufunga nchi, wananchi waumie? Okay. So wananchi ndio wamekubali kuchezewa, kwa sababu wengine wakienda wakiambiwa kitu wanacheka, wanasema unajua tulifanya hivi, wanafurahi, na wakitoka hapo wanaenda kulala njaa. Okay. Wakitoka hapo labda ni huyo pasta amepewa 2,000,000 anarudi kwake. Okay. So maoni yangu ni kuwa Wakenya kama wataamka siku moja na waseme enough is enough bila ukabila,
Ruto na Gachagua hawatakuwa kwa ofisi kesho kama Wakenya wataamua. Okay. Lakini kwa sababu Wakenya wanadanganywa na wajaamua, yule mtu anawaambia ukweli ndio. Hatusemi Raila ni mzuri 100%. Raila pia ana kasoro yake. Okay. Lakini ile anachosema hawa wananchi ni nchi gani wabunge wanakosa kulipa? Haya, saa hii wabunge mbona wasiweke tumbo yao kando, waseme wananchi kwanza? Okay. So mimi vitu zingine tukiongea, wengine wanakuja hapa si ati hata mimi naweza kuwa mtu wa UDA, lakini nitakuwa mtu wa UDA na facts. Nitasema hii kama inawezekana, hii kama haiwezi, tuache kulazimisha kitu. Hawa watu hawajajipanga kuendesha serikali kama viongozi, walikuja kupora nchi, wanatuambia hawana pesa. Hii pesa KRA inasanya inapelekwa wapi? Okay. Ruto anashinda akisema Raila na Uhuru waliiba pesa. Raila na Uhuru wako Kenya, hawajasafiri. Kama waliiba, koti iko, DCI uko nayo, polisi uko nayo, EACC uko nayo, washtaki. Kama unajua kuna mtu aliiba hii pesa na unajua mahali aliweka, chukua huyo mtu, peleka kotini, chukua hiyo pesa, patia wananchi. Lakini usishinde ukituambia Uhuru na Raila walifanya hii. Wewe Ruto akisema Raila, Ruto alikuwa katika hiyo serikali, alikuwa naibu wa rais. Tena yule alikuwa na nguvu, si yule wa kuapointiwa. Okay. Ambao mtu anaweza amuka na afute the same day. Kwa hivyo kulingana na mjadala ambao umeleta, Ruto hakujipanga na hajajipanga na hatajipanga. Na wale watu wamemzunguka ni waizi tupu. Hakuna mtu anataka kushughulikia wananchi, ni waizi tupu. Akiwaweka kando na afungue macho, na hao mapasa ambao walimdanganya kuwa wewe unafanya vizuri, aweke kando, labda atakuwa na senses ya kusaidia wananchi. Okay. Mimi kwa sahihi yangu ni haya. Asante sana. Karis, karibu kwa show. Paul Oguna, karibu sana. Mtai na kuona, karibu sana kwa show. Mike, ulikuwa wa kwanza kuingia. Maoni yako ni yapi? Hasla anawezana ama washa mic yako Mike? Endelea sasa. Kama niliyosema, mimi si mkaaji wa Tharaka Nithi. Mi kwetu ni Mwingi West, member of the opposition. Kama venye ulisikia katika zile siasa, zile maneno za siasa zilikuwa tamu sana. Sana sana kwa huyu rais wetu. Alikuwa na manifesto tamu sana. Lakini baada ya kuingia katika ile serikali, ikakuwa mambo ni vingine. Hali ya maisha ikakuwa juu sana. Sasa mi kwa maoni yangu nasema tu hiyo ilikuwa mambo ni tamu tu. Okay. Bado sikuamini kama aliingia katika serikali kwa njia ifaavyo. Okay. Asante sana Oliver. Ilikuwa mali kaukora kiasi, then ilikuwa kajipata ndani. Okay. Hiyo ndio maoni yangu kwa sasa. Asante sana kwa maoni yako. Paul Oguna, habari ya leo? Na umepotea sana, nimekuona leo nikakukumbuka tulikuwa na story na wewe na kumbe umejificha hii mtaa. Habari ya leo? Asante, nashukuru sana mkubwa. Kwanza wewe ulijua nitakuficha hii ukapotea. Hapana ndugu yangu, usikasirike. Tuko Kenya sisi wote. Mungu akubariki sana. Okay. Uko vipi bwana? Unaona aje hizi story? Wacha kwanza ni congratulate Mtembei. Kuna marafiki zangu kuna mwingine ako Uganda.
na kuna mwingine ako hapo Nairobi anaitwa Alphonse Opio, anapenda sana hii show. In fact ni dereva, hata sahii nasikia I'm sure ako nini, ako on ngaja hajaingia kwa show. Nashukuru sana wapendwa. Okay, sasa huyu anaitwa Alphonse Ali Opio. Alphonse Ali, pokea salamu zetu kutoka Mtembei. Yes, thank you. Sasa mimi ninafurahi kwa sababu Biblia ndio inatimia. Hizi zote ukisoma maandiko katika kitabu cha Danieli, ile image yenye Nebukadnezar aliota, unaona yanatimia. Umejua wakati wanadamu wameng'ang'ana sana kutafuta vitu wanga hawapati. Hii uongozi ya Kenya inatimiza Biblia kabisa, kwa sababu wakati wa kampeni tulikuwa hapa tu tukizungumza na watu, tukibembeleza watu, tukiambia watu jamani, tuonani, tuangalieni mbele, the other side of the wall. Lakini ilikuwa ngumu sana wengine, kwa sababu ya tumejawa na fitina na vitu ndogo ndogo ambazo zilifanya tufanye uamuzi mbaya. Sijasema uamuzi sababu wa Kenya, labda kama uongozi ulichaguliwa na watu, siwezi sema like 7 million walikuwa wajinga. Ni watu wenye walikuwa na akili zao, wengine wameenda college, wengine ni watu ambao wako na umahiri katika maisha. Na nina congratulate wa Kenya kwa kuchagua government of William Samoei Ruto. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba wenye watafikiria hali ni rahisi, wataipata kuwa ngumu sana. Na ukiangalia, ukichunguza vizuri sana hii serikali ya Ruto, hata kama wataprint pesa, kuna leo nimeona article fulani ya kwamba wanaenda kuprint 800 billion so that walipe civil servants, walipe deni. Umejua hata ukiangalia hizi tricks bwana, ni vitu hazitaweza kufanya kazi. Sasa wacha tuombe Mungu. Mimi naomba kama kuna watu ambao wanasikia hii show na ni watu wanapenda kuomba Mungu, kindly turudini kwa Mungu, tuombe Mungu msamaha kwa kupenda ukabila na kuchagua serikali mbaya. That is the only solution. Hakuna solution nyingine. Tutalalamika, tutaongea kwa Mtembei, tutaongea wapi, tutaandika kwa social media, tutafanya nini, lakini yote 9-10 lazima tumrudie Mungu. Kwanza Wakenya warudi kwa Mungu, sana sana watu wa Mlima Kenya waende kwa Mungu, waambie Mungu tusamee kwa kusema ya kwamba Hasla ataleta serikali mzuri, kwa sababu hii serikali imefail. Hakuna dalili ya kitu mzuri. Umejua wahenga walisema mchana mwema huonekana asubuhi, lakini asubuhi umeonekana mbaya. There is nothing we can do about it. Mkoome alithibitisha, sijui nani na nani alithibitisha, we don't have any way out. Hata tukienda kwa barabara tutamwagiwa tear gas, lakini tulipata serikali mbaya. Hii serikali sio mbaya kwangu peke yake kama Oguna, ni hata mbaya kwa yule anaitwa Kiprop, ni mbaya kwa yule anaitwa Kinyanjui, ni mbaya kwa yule anaitwa Wekesa. Everybody is suffering. Kila mtu anaona makosa ya uamuzi ambao tulifanya. Na ndio kwa sababu ninakumbuka yule Marekani, yule envoy wa America alituambia choices has consequences. Sasa hizi ndio consequences ya hii uamuzi ambao tulifanya. Okay. Kile ambacho ni yes, asante. Nakuja kwako tu sahi, usione nimekukata, ni juu ninataka kupata maoni ya kila mtu haraka tunavosonga kwa show. Karis, vipi? Thank you. Poa sana. Unajua unakujanga unajaza base kwa show, so lazima kwanza leo zina maneno mengi. Kwa aje jamaa, umepokea sana inta. Niko poa. Nashukuru Mungu. Sasa nikichangia show, naweza sema hivi, naweza support my brother hapo Ayumba. Ametueleza mzuri ya kwamba because hai lazima kwanza tukubali ya kwamba kuna serikali imechaguliwa, tusishinda tukirudi nyuma, either iliingililia kwa dirisha ama ni mabati ilibomoa. Kwanza tukubali kuna serikali.
mimi hata kama sikuchagua hiyo serikali, kitu ya kwanza nakubali kuna uwepo wa serikali. Okay. Lakini hiyo serikali kuna yale mambo ambayo maybe tulikuwa tunatarajia kwa ile serikali yetu kama ingeingia, vile mambo yaendezwa, at least tuone maisha yetu kama itainuka. Kitu ya kwanza ambao mimi hata last time nilisema hapa, lazima tuangalie how we are appointing these CSs. For example, Kenya, na hiyo ndio ile mjadala nafikiri tunafaa kuwa nayo wakati tunateua CS. Tunateua CS sababu maybe alikuwa chief campaigner wako, alikuwa nini, lakini hatuangalii kama yule CS ambayo tunaweka hapo anaweza kufanya hiyo kazi, because tunafaa kutafuta watu tunawaita kwa kimombo technocrats. Nafikiri watu ambao wako na ujuzi wa kufanya kazi. Ukiangalia kama mimi naangalia hii serikali, nikiangalia kama ministers wale ambao wamewekwa pale, na ministers tunajua ni kitengo muhimu sana kwa serikali because wao ndio wana run serikali. Lakini ukiangalia wale ambao wamepewa hizi positions za minister, mimi naona ni kama wako serious. Okay. Ukiangalia ministry kama ya trade, tumeweka mwanasiasa. Instead ya kuangalia vile tutafanya biashara, ako pale akijibizana na Raila, akijibizana na ule mwingine, lakini yeye saa hii yeye sio mwanasiasa. Ile ministry amepewa, no matter kama ulikuwa wa Azimio ama wa nini, amesimamia ministry ya trade. Okay. So hapo naona kidogo kulingana na katiba yetu hapo iko na shida kidogo. Because tumekuwa tukireward politicians, lakini hatutafuti watu ambao wako na ujuzi ya kufanya kazi. Hata tuishi miaka 100 tutaishi kuzunguka pale. So ndio tuweze kurani nchi, lazima mtu kama either alikuwa wa William Ruto ama alikuwa wa Raila Odinga. Once umepewa ministry ya health, umepewa hiyo ministry, uhakikishe ya kwamba afya ya Wakenya imeimarika. Ukipewa agriculture, hakikisha ya kwamba wakulima wanapata mbolea ile inastahili, wanapata mahindi ama mbegu zile zinastahili, lakini sio kuingisha siasa. Wale CS tuko nao wamekuwa wanasiasa. Ukiangalia CSs hawajawekwa pale wasaidie serikali ama wasaidie kuboresha maisha ya wananchi. Those are political rewards. Wakati unaweka pale, unaweka CAS pale, yeye akule tu mshahara sababu alikukampeinia. Tuko na watu wana ujuzi, ukiangalia university zetu, watu wana graduate every year. Ambao ni watu hawajaingia ukora sana. At least maybe tukiwapea nafasi ndio wafike ni kuharibika, watakuwa wametumikia nchi. So mimi nikiangalia uteuzi hata ile inafanywa mpaka kwa parastatus, mimi sioni kama hii serikali iko serious. Na kama hii serikali iko serious, tunasemaga president is a symbol of the nation. Sasa hapa hakuna kuitana mzee wa kitendawili, hakuna kuitana wale majamaa. Mimi hata kama mimi nimetoka Mount Kenya. Na mimi ni die hard ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Hata kama sikuchagua hii serikali, na deserve services ya serikali. Sababu nalipa tax. So kusimama kila siku una criminalize ya kwamba ni kama sisi wenye tulichagua Azimio ni kama tumelaaniwa. You see? Hiyo ni kugawanisha, unagawanisha hii nchi. So hii serikali inafaa kuwa serious. Kama ni DP Mr. Rigathi Gachagua anafaa kujua ya kwamba ile position alipewa ile si village elder. Ile ni deputy president of the Republic of Kenya wa kila mtu. So yeye pia akuwe serious. Hii mambo ya kukaa, because kuna mambo mengine tunaweza angalia. Unajua Raila anaweza sukumana na watu hii miaka 5 mpaka ishe. Lakini hakuna mahali Raila atafail. Wao ndio watafail because wana lose focus ya kutumikia wananchi. Unaanza kujibizana na Raila. Na kuweza kuzima sisi kama watu wa Azimio,
Si tunasema bei ya unga iko juu, ukiteremsha hiyo debate inaisha. Kesho tukirudi tuleta debate ingine tuseme ya kwamba bei ya mafuta iko juu. Kupigana na sisi si kuenda kwa kanisa kupigana na sisi kwa microphone. Teremsha mafuta. Umake sure ya kwamba tumekosa agenda. Lakini lazima serikali, tunasukuma serikali mpaka ipate, mpaka tukose yani opposition kukosa agenda ni serikali kufanya yale mambo ambayo inafinya mwananchi. Saa hii nasikiza ndugu zangu, nasikiza watu ndio, hata kama ni ile mrengo ingine, hata kama wewe ulichagua hii serikali, wacha tuambiane mahali tunaona iendi mzuri, tuweke tofauti zetu za kisiasa kando, tuulizane. Leo hii ni watoto wangapi wako kwa nyumba hawaendi shule? Haijulikani, haitaki kujulikana either wewe ulichagua serikali gani, mtoto ako kwa nyumba. Bei ya unga haiumizi watu wa Azimio, inaumiza kila mtu. Hizo ndio debate ambazo tunafaa kuwa tukiongelelea, na serikali inafaa kuwa ikiangalia na ama jamaa kwa wameteta sababu ya bei ya unga. Ni nini tunaweza fanya ndio tuweze kuteremsha bei ya hiyo unga? Wametuambia ya kwamba hii serikali ya handshake ndio iliharibu uchumi. Na sababu hii serikali ilikuwa inaokota pesa, na wao wanasema pesa zilikuwa zinaenda kwa mfuko ya watu. Sijasikia since Kenya Kwanza ichukue uongozi, sijasikia ushuru wameondoa. So they are collecting the same amount of money ambao wanasema zilikuwa zinachukuliwa, zinatumiwa vibaya. Kwa nini wao wasichukue pesa watumie vizuri, tuone basi ile pesa ilikuwa inakolektiwa na ile serikali? Because hawa watu hata hakuna infrastructure development wameleta ambao tunaweza sema wanakula pesa. Because ndio ukule pesa ya serikali lazima uwe na mradi. Pesa ya serikali hauendagi pale unasema ati nipatie bilioni 5 hapo. It is either ulete mradi, watuambie tulijenga reli SGR, mkakulia pesa hapo. Wao wajaleta mradi. So they are collecting pesa vile ile serikali ilikuwa inaokota, na kama pia hiyo serikali ilikuwa mzuri, tunafaa kuona zile wamecorrect. Ejewe wamepunguza gharama ya maisha, because shida yenye iko na hii serikali, na lazima tuambiane ukweli. Mr. Ruto wakati alikuwa anafanya siasa, aliambia wananchi ile kitu walikuwa wanataka kusikia, ya kwamba mnataka tuanze maisha wapi? Pale chini. Hiyo ndio ile lugha kila mtu alikuwa anataka kusikia. Lakini akasahau ya kwamba saa hii ndio ana face reality. Amekalia hiyo kiti. Sasa saa hii ndio anajua ni kwa nini Uhuru Kenyatta hakuweka mafuta shilingi 50. Ni kwa nini unga haikusimama 100? Ni kwa nini unga ilikuwa inawekwa subsidy? Because yeye alituonyesha ya kwamba ile serikali ndio ile panya inakula mahindi kwa store. Kwa hivyo tukiondoa hiyo panya, automatically unga itaanguka. Sasa tumeondoa panya. Panya iko kwa store tena. Ni nini hiyo unaweza ambia watu ya kwamba inazuia hiyo unga isianguke bei? Yes, so hawa wanasiasa wamekuwa wakifanya campaign because yeye anataka kupata ile kiti. Yeye haezi ambia wananchi ukweli. Wewe unatumia uongo ndio uchaguliwe. Once umechaguliwa, sasa saa hii wanajaribu kutafuta uongo ingine. Hatuwezi ishi kuwasemaga ile serikali. Basi ni kumaanisha ya kwamba wewe huwezi. Na kama huwezi, wewe resign, patia mwingine mwenye anaweza. Cause wewe ukiingia kwako kwa nyumba ukute nyoka, ni kutoka utatoka nje. Uache nyoka ilale kwa nyumba. Utatafuta jinsi ya kutoa hiyo nyoka iende nje, wewe ukae ndani. So wanataka kutuonyesha ya kwamba ni kama movie. Hiyo serikali wakati wenye imeraniwa handshake government, hakuna kitu ilikuwa inafanyika. Kwa hiyo handshake government, barabara zimekuwa tu zikijengwa. Tunaona hata kama pesa zilifunjwa, wamesimamisha all those projects. Tumeona wamesimamisha. That means saa hii hakuna pesa ambazo zinaenda kwa hizo miradi. Hiyo effort yote waweke kwa maisha ya mwananchi wa chini, wajaribu kuteremsha gharama ya maisha, na nafikiri mambo itakuwa sawa. But tukiishi na blame ya kusemaga ile serikali, tutaiba ile serikali mpaka 2027.
Yes. Asante sana Karis. Carlos, sijui kama uko tayari kubonga na mimi. Carlos. Okay. Koros. Yeah. Yes. Okay. Ningependa sana kushukuru TV. Ni mara ya kwanza sana kuongea siku ya leo na nafurahi sana wakati tunapo jiandaa kudiscuss mambo mengi kuhusu nchi yetu ya Kenya, na ningependa kusema kwamba hii serikali ya William Ruto ni serikali ambayo iliingia kwa power kwa maneno ya propaganda, kwa sababu ukiona hata mbeleni hapo awali amekuwa akitumia sana kushawishi makanisa kila mahali kutumia maneno ya uongo ama propaganda ili pia apate wafuasi wengi, na nilipata kujua ya kwamba Ruto si muamini asili ambayo pia anajua Mungu ni nani ama Kristo ni nani, kwa sababu ukiona matamshi yake si matamshi ya kufurahia hata kidogo. Nakumbuka hapo awali amekuwa akitumia majina, hata ukiwa mzee wa kanisa unajua kuna ile matamshi unatumia kwa wenzako mkiongea, huwezi kutumia jina yenye inaonyesha kwamba wewe unajaribu kudhulumu mwenzako, kama vile amekuwa akiita Raila mtu wa kitendawili. Ni mambo ambayo kweli kwa kibibilia au stahili hata kusema mambo kama hayo. Ruto si mtu mwaminifu, kwa sababu yeye mwenyewe ukiangalia hata background yake kuna mambo mengi singependa kuyataja, lakini inastua sana, kwa sababu yeye mwenyewe hajakuwa akiwa na hiyo roho ya kusaidia Wakenya, hajakuwa na hiyo roho ya kusaidia hata mtu karibu naye, mtu ambaye ako karibu naye pia, kwa sababu natoka sehemu ambayo anayotoka, lakini kweli kuna mambo mengi huwa saa zingine najiuliza, kwa sababu tunajua kwamba hata mashetani huwa inakuja katika maisha ya mtu alafu inaleta mwelekeo tofauti kuliko vile tunavyotarajia. So ningependa kusema kwamba hii serikali hawakuwa na mpango ya kukuja kwa power. Ndio unaona sasa mambo mengi imeanza kujitokeza, kwa sababu inastua sana, kwa sababu maneno ya uchumi au wamekuwa wakisema kwamba tutatengeneza uchumi, tutaanza maneno ya asla, na kweli walianza asla, lakini hiyo asla pia haisaidia hata wa Kenya. Ni kitu ya kustua, ni kitu haina mpango, ni kitu ya kufanya tu ili watu waone tunaendelea mbele ama watu wanaifurahia. Hata sijapata hata kuona kwamba Wakenya wengi wameanza kusema hata kwa magazeti kusema kwamba Asla Fund imetusaidia kivipi, imesaidia biashara, imekuwa tu ni pesa ya kukula, ni pesa ya kufanyia. Hata watu wengi sana wanatumia hiyo pesa kama kununua vitu kwa nyumba, kununua sukari na vitu kama hiyo. Si hali ya kusaidia wananchi wapate kuona ya kwamba watafanya biashara namna gani. Kitu ya kwamba ningependa kusema ya kwamba Ruto mwenyewe hana mpangilio ya serikali. Ndio sahi mambo inaanza kubadilika, kwa sababu yenyewe vile serikali inakaa hawako na mpango. Hata maneno ya collect revenue imeanza kudidimia, kwa sababu watu hawana imani na yeye. Hata tunashangaa kwa mambo mengi ambayo inaendelea kwa nchi. Watu wamekuwa wakiteswa, watu wamekuwa wakiumizwa, hata wengi wamekuwa hawapati hata nafasi ya kuongea vile wanavyotarajia kuongea. So mi naona kwamba Ruto hatuwezi kumlaumu, lakini mi naona sasa maisha yake vile anavyoendelea, Wakenya watapata kujua maneno ya kweli kumuhusu zaidi sana. Na kitu ningependa kusema ni ya kwamba naifurahia mambo kama hii kujadili, kwa sababu tunapata kujua kwamba hii serikali yetu inahitaji sana maombi, kwa sababu bila maombi tunaona ya kwamba tunaelekea pale pabaya sana. Nashukuru Raila kwa sababu pia alikuwa na mpangilio mazuri, alikuwa amepanga vile hatua ya kwanza ya kuonyesha kwamba serikali itaendelea namna gani baada ya miezi 2, 3, 4 hivyo, na tuliona kwamba serikali Raila alikuwa amepanga mambo mengi ya kuhusu mpangilio ya nchi,
lakini kwa ndugu yetu William Ruto sioni hata, naona kisa mbeleni. So ningependa kusema kwamba sisi tukichangia nchi yetu ya Kenya, tunataka tuseme ya kwamba tuone ya kwamba tutafanya namna gani, tuelimishe watu wetu wa Kenya waelewe hata maneno ya maandamano ni haki yetu, watu kuandamana kwa sababu kwa sheria iko, na hakuna penye serikali wataanza kudhulumu watu kwa sababu watu wanauliza haki zao. Hapo awali alikuwa na wakati Raila aliposema ya kwamba tungependa tulete community zote katika nchi yetu ya Kenya, ili pia tuwe na prime minister, tuwe na deputy prime minister, tuwe na vitu vingi ambayo itasaidia wananchi wetu wa Kenya. Ruto mwenyewe alisema ya kwamba hawa ni watu wanajitakia vyeti, wanataka ku create viti, na hapo awali nilishangaa juzi vile mwenyewe aliongeza viti mpaka ikakuwa 50 ya COS. Hiyo ile kitu inashangaa sana, kwa sababu unapoongea, aliongea vibaya kuhusu Raila, vile Raila na Uhuru walikuwa wamesema ya kwamba tulete nchi pamoja, tuwe na prime minister na deputy. Ruto alikataa na alipinga, lakini baadaye juzi ameanza ku create viti nyingi sana katika nchi. Unashangaa yani ilikuwaje, mtu anabadilikaje? Nasikia hata alikuwa anajaribu kuongeza iwe 60, lakini bahati mbaya tu ikakuwa hiyo 50. Lakini unashangaa alikuwa na nia gani? Alafu sasa hivi wanasema hawana pesa, na watu wanaongeza, watu wanatumia pesa vibaya, watu wanasema hawana pesa. So kuna vitu vingine hata ninashangaa sana. Ningependa tu kusema kwamba nchi yetu si nchi, mimi naona tu tunaenda kwa shimo kama nchi kama Zimbabwe, na tunaona kwamba lazima tukae kwa imani, tuone kwamba tutafanya namna gani. Otherwise sioni kama kuna Raila asipoendelea, mimi naona mambo ya nchi yetu ya Kenya tutakuwa na shida. Nashukuru sana Mtembei TV kwa sababu wamejaribu sana kutuelimisha. Tumepata majadiliano mengi sana ambao tuliona kwamba itatusaidia na itatusaidia watu wetu ambao wanasikia kila mahali wanapokuwa. Lakini kitu ya kwanza ningependa kusema kwamba lazima tunataka mabadiliko kwa Kenya. Lazima tupate mabadiliko kwa nchi yetu ya Kenya, tukae kwa amani. Na hatuwezi kukaa kwa amani kama community zote hatutakuwa na hiyo equal distribution of resources. Unakuta wengine wamepatiwa viti nyingi kama watu wa Central na Rift Valley. Unashangaa ni nini kama kweli ni kuleta amani kwa nchi? Mbona watu mbona hizi viti isifanywe hata na balancing way? So hii ni maneno ya ukora, na hii ukora haitafanya, hakuna penye atafika. Hii tu hata niliona juzi mtu amekonda. Unashindwa unakonda nini? Kwa sababu ni vitu unapofanya mabaya hata kwa ndugu yako, hata kwa community penye unatoka, hakuna penye utafaidika. Kitu ningependa kusema kwamba lazima tukae kwa amani na tuseme ukweli. Tuseme sana ukweli. Na hakuna watu watasema ukweli ni kitu ya maana sana. Hata yeye mwenyewe anasema waja mimi nimekuwa nikiomba Mungu amenisaidia nikapata viti, nikawin election. Hiyo huwezi kusema Mungu alikusaidia. Ukifanya mabaya alafu unaanza kusema Mungu alikusaidia ufanye mabaya, si ukweli. Hiyo tu mandugu, ningependa kusema tuchangie kwa hali ya ambayo tunajaribu tuone nchi yetu itakaa namna gani. Lakini nashukuru Raila kwa sababu amekuwa na nguvu na tutamuombea awe na nguvu. Asanteni sana. Yeah. Asante sana ya. Asante sana Koros. Ayumba, tumemwona leo kinara wa Azimio kupitia kiongozi wa wachache bungeni, tunamuita nani, Opio Wandai, akisema ya kwamba kutakuwa na, of course pia niliona kwa hiyo barua nani amesainiwa ndani, chairman wa Azimio ambaye kwa sasa kulingana na hiyo leta ni Oparanya. Swali ya kwanza, kwani chairman walimbadilisha? Swali ya pili, wewe unaona hiyo mkutano ya Thursday na Sunday kutakuwa pia na mkutano kule Kamkunji, unaona kama ni maandamano inarudi part 2? Kwanza nashukuru huyu mzee wangu ametoka ameongea vitu zingine kama mzee,
Unajua, unapocheza na maisha ya wananchi, kuna msemo huwa tunasema maskini ukimuibia 10,000, yeye kila siku atakuombea ugongwe na gari ama ukufe. Lakini tajiri ukimuibia 2,000,000 anasema kwenda kabisa, nenda kule hiyo pesa. Tajiri anasahau. Lakini maskini ukimuibia 10,000 hawezi sahau. Sasa Wakenya ni maskini ambao Ruto aliwaibia, na anarudi anasema Mungu alimsaidia. Hiyo ndio kitu inafanya Ruto anakonda, ndio tutamfanya kufa. Nikirudi kwa swali yako, hizi vitu zote wanafanya, sijui watu wamechaguliwa Azimio, watu wamechaguliwa sijui Kenya Kwanza, hii yote hakuna mwelekeo, kwa sababu hawa watu hawataki kufanya ile kitu wananchi wanataka. Wananchi hawataki watu kukutana. Wananchi wanataka wewe kama ulishinda ama kama uliamua hii kitu naweza, tunataka kuona maisha ni rahisi. Kwa sababu hii group yote wamechaguliwa bado ni taxpayer, wanatumia kukunywa chai, sijui kukaa wapi, sijui kufanya nini. Hii yote bado ni wananchi wanaumia. So hii maneno ya Kamkunji, hii ni maandamano inarudi, hakuna mazungumzo itafanywa hapa, kwa sababu hii takataka yote wanakusanya kufanya mazungumzo, hakuna mtu amepitia shida hapa. Hawa watu ni watu wanakula pesa ya wananchi. Kama ingekuwa umeletwa watu ambao wako na umvi kwa kichwa, wale wazee ambao wanajua hii Kenya ilitoka wapi na inaelekea wapi, hiyo mazungumzo haingechukua hata wiki moja, siku 3 tu na suluhisho imepatikana. Lakini sasa ukiniambia mtu kama Osoro, sijui uchukue mtu wa watu kama Babu Owino, hawa ni vijana wadogo, hawajui hata Kenya inaelekea wapi. Hawa watu ukiwaleta kwa mazungumzo, hakuna kitu wanafanya. Kama Ruto alikuwa anataka kuongea na Raila, hiyo grupu yake aweke kando, Raila aweke grupu yake kando, wazungumuze, wakuje kwa mataa, wanasema bwana, sisi tumeona tufungue sava. Mimi nilishinda na uchaguzi ama nilishinda, mzee, tusaidiane Kenya iende mbele. Hivyo. Lakini hii kusema sijui grupi, hawa watu hakuna mtu uko na akili wa kujua Kenya ilitoka wapi. Wangekuwa na hiyo akili Kenya ilitoka wapi, hata hiyo kukaa kwenye mkutano bado ni kuharibu pesa tu ya wananchi. So mimi ni maandamano, na hiyo ya Kamkunji ni maandamano inaenda kutangazwa, kwa sababu Raila amepeana mambo matatu ambayo kama haitafanyika watarudi maandamano. Na unajua maandamano wakirudi, hawa watu wako na njaa, na mtu ambaye yuko na njaa huwezi shindana na yeye. Kweli. Lazima watarudi. Na hawa naomba kila mmoja anisikize vizuri. Unakumbuka maandamano ya mwisho wakati Raila alienda Karen, kuna bado watu walibaki kwa maandamano, which means this thing, it is now going to be out of hand. It is not going to be Raila again. It is going to be wananchi versus Ruto, not even Raila, because people are getting tired. They are telling you this, you ignore. They are telling you this, you ignore. They are going to carry this on their hand, and it will be messy. Raila will not stop these people. Okay. From where is it what I'm seeing? Raila will not stop these people. They will tell Raila, if you are tired, kando, let us do what the constitution allow us to do and remove this man. Na tukifikia hapo, polisi wataungana na wananchi. Okay. Mr. President, I can see you, but hujawasha kamera ndio kwa maana huonekani. Mr. President, can you hear me? Okay, rafiki yangu amejificha hapa nyuma ya studio, lakini akiasha kamera ataweza kuingia. Ni vigumu kwake kuingia juu ameingia kama audio peke yake. Lakini wacha nikuje kwako Paul Oguna. Paul Oguna, tuliona list ya Kenya Kwanza imetolewa leo na ilikuwa na majina ya wabunge 7 au rather wabunge kadhaa na maseneta kadhaa. Kulingana na wewe, maoni yako ni yapi? Hiyo list unaona kana kwamba waliochaguliwa na wale waliochaguliwa na Azimio
maoni yako ni nini na kukujia? Kulikuwa na seriousness, sisemi kuna mbunge hafifu ama kuna mbunge strong kuliko mwingine, lakini Kenya Kwanza ni kama kulingana na mimi, ni kama hawakutaka kuweka vigogo wao kipaumbele, wawe hapo mbele sana. Waliweka newcomers wengi, walijaribu kuleta watu ambao majina yao si tajika sana, lakini Azimio tuliona wakijaribu kuleta vigogo na watu wenye umaarufu sana, mawakili. Maoni yako ni yapi? Kenya Kwanza majina yao yalikuwa tu ya watu tu ambao tunasema ni watu wa kawaida tu. Mimi ni fundi na babangu alikuwa fundi. Aha. Sasa niko na knowledge katika hali ya kujenga. Aha. Kama nilikuwa ninapima nyumba na nyumba ikawa foundation haijatoka mzuri, what we normally do, labda fundi mwingine, labda tumefika mahali mwenye nyumba analalamika, anasema hii nyumba sio mzuri, haijajengwa mzuri, na mimi nina insist hii nyumba kulingana na vile naona inafaa kuwa hivi. What we normally do ni kutoa ile nyumba yote, kuweka kando na kuweka foundation mpya, kufanya new measurements na kujenga hiyo nyumba mpya. Kile ambacho ningetaka kulingana na mimi, Kenya imefika mahali sasa watu 14 hawatatusaidia. Wawe vigogo ama watu hafifu hawatatusaidia. Kile ambacho tunahitaji sahii Kenya ni national dialogue. National dialogue as in watu wakae chini, tutafute religion leaders, tutafute vikundi vya vijana, tutafute wafanya biashara, tutafute kila mtu ambaye ako na stakes katika Kenya. Tuwe na conference, tukae chini tuangalie way forward. Jana ulisikia David Ndii alisema kitu ya maana sana. Alisema ya kwamba Kenya tuliharibu wakati Kibaki alikataa Oguna, bado huko ama umepotea? Oguna. Masuala ya net ndio hiyo, lakini ni sawa. Mike, vipi? Unaonaje kuhusu waliochaguliwa na Kenya Kwanza compared na wale waliochaguliwa na Azimio? Kulingana na wewe umesema waliochaguliwa na Kenya Kwanza hawana umaarufu na waliochaguliwa na Azimio wana umaarufu sana. Kulingana na mimi, hiyo ni upuuzi katika ule mjadala unaojadiliwa, kana kwamba kama hawana umaarufu na ni wao wamechaguliwa, hiyo ni kumaanisha kwamba serikali ya Kenya Kwanza haitilii maanani hii mjadala, ilhali serikali ya Azimio ile ni serikali ya upinzani inatilia maanani hii mjadala ya hali ya maisha. Hiyo maoni ya Ayumba, wewe unaona vipi? Kenya Kwanza waliweka majina, lakini sijui wewe unawachukulia vipi waliowekwa? Kwa hiyo wale 7 bora wa Azimio na wale 7 bora wa Kenya Kwanza, unaona vipi? Kulikuwa na seriousness ama hao ndio ambao watasaidia kutafuta suluhu? Bwana Chairman, mimi naomba unisikize. Na mimi nimekuambia na nitarudia. Hawa watu bado wanacheza na maisha ya Kenya. Hakuna seriousness iko hapo. Okay. Kwa sababu mtu akiwa serious, huwezi leta watu ambao hawajakomaa, hata mavi yao haijafika hata Kayole. Hawajakomaa kwa maneno ambayo watu wanafaa kuzungumza. Kwa sababu hii kitu imefika mahali, hii ni maisha ya Wakenya, si maisha ya wale watu 14. Na wale watu 14, ile kitu Wakenya wanasikia, wao hawasikii, kwa sababu familia zao hawalalamiki. Familia zao hawajui unga inanunuliwa pesa ngapi,
Sasa hawa 14 hawatusaidii. Ndio maana mimi nasema seriousness hakuna. Ile seriousness ingekuweko hapa, ingelikuwako kama kuna wale watu wa kanisa, si wale watu mapasta au mabishop bandia wale wananunuliwa na pesa. Wale ambao wanaelewa nchi ya Kenya ilitoka wapi, na walioleta hii nchi ya Kenya ikaitwa Kenya, tukakuwa na uhuru. Hiyo misingi ilitoka wapi? Kama tungekuwa na watu kama hao, hata ni watu 3 ama 4, wachana hii takataka 14. Hii takataka 14 na kwamba ni bado pesa ya wananchi ndio wanatumia, kwa sababu kikao wataokaa ni chai watakunywa. Keringet ni pesa ya mwananchi bado inatumika, hawatusaidii. These people are not serious. They are taking us back. Those who are in Kenya Kwanza, they know nothing about the government. Those who are in Azimio, the same. It is only the people who knows where Kenya is coming from can sit on the table and dialogue, but not these young people. These young people, they know nothing. That is why they can stand on a pulpit in a church insulting people like Raila, insulting people like Uhuru. Yes, so these people they are not helping us at all. At all. It is, they are only using our money. Nothing good will come out from them. Yes, that one I can assure you. So what we need is mature people who know what they are doing, people who know where Kenya came from, people who know the people of this country, they doesn't have money, they doesn't have food. People are suffering. Somebody who can walk out from that meeting and go to where he kept his money or her money and come out with something and say, what I'm feeling for these people, it is very dangerous. Those are the people that we need, but not these young people who are just fighting for their stomach and family. Yeah. So tujaribu sana hapa mahali tunaelekea ni pabaya, kama vile yule mzee amesema, ni pabaya na ni pabaya na ni pabaya. Ona hii kikao, mimi and for your information, mimi tangu uchaguzi tangazwe, mimi huwa siangalie news. Hizi vitu nafanya tu kupitia tu kwa YouTube, nione news. Nilifunga, hakuna kitu mzuri. I have told you, when you rob someone who doesn't have money, a poor person, even 5,000, that person will curse you until you die. But a rich man, if you take money from a rich man, he'll just leave you, walk away and go use that money. So these people, they are robbing poor Kenyans. Even before God, you will not be happy. Ruto and Gachagua, they are not helping us with this team. Even the team from the Azimio side, we need people who are mature, people who know what they are doing. Yeah. Yeah. Gloria Mamia, habari ya saa hii, na kuona umeingia kwa show. Sijui kama unanisikia. Nakupata vizuri sana chairman. Karibu sana kwa show, nimefurahi sana kuwa na wewe. Asante sana. Aha, mimi ni Mtembei na kukaribisha kwa show. Nikuulize, maoni yako ni yapi? Tunaelekea wapi? Wewe kama mwananchi unafeel aje? Na feel vibaya sana. Penye Kenya inaelekea, Mr. Chairman. We are not happy. Kwa sababu hao ma leaders wenye wako top, wakina Gachagua, wakina Chungwa, yani hata waelewi ni nini wanaongelelea. Na hawaoni Kenya inaelekea wapi. Juu sometimes unapata tu mtu anaongea na ana address nation na bado anatupatupa maneno. Unaona, hatufurahi sana. Juu penye, wacha nikwambie Mr. Chairman. Penye Kenya inaelekea sahi. Hakuna uzuri. Hakuna uzuri kabisa. Juu hawa wakubwa wetu hakuna siku yenye wataelewana, cause one side ikijaribu ku step down,
wengine naye wanatupatupa maneno. So unaona tunaelekea wapi? Very sad. Yeah. Na mami, kila wakati wakiulizwa shida iko wapi, wanaturudisha nyuma, wanasema serikali iliyopita ilikuwa moja ambayo ilichangia pakubwa kukopa sana na kupora sana. Wewe unaona aje? Hakuna. Hizo ni marumas kabisa. Juu saa hizi yani bei ya vitu imepanda juu na lazima tu survive na tunanunua na pesa. Hizo pesa zinaenda wapi? Okay. Kosua. Hizo pesa zinaenda wapi? Hii government ni ya udikteta. Yes, and we are not happy, by the way. I'm talking live from Nakuru. I'm in Nakuru town. Karibu sana watu wa Nakuru. Huko mbali sana na chairman. Siko okay, but hatujafurahia sana. So yani we don't know what next. Because wakisimama tu address watu badala tufurahie, wanatupatupa maneno. Mtu kama Chungwa. Mzee anaitwa Chungwa, haki ya Mungu ajui Kenya inaelekea wapi. Ni kuharibu tu. The same at nini Gachagua. Gachagua naye hata akai deputy president. I'm not fear to say that. Imagine deputy president hawezi address watu wakitupatupa maneno na matusi. Na anaona tu dunia penye inaelekea. Badala watu tulize moyo, vitu zimepanda. Saa hii stima ukilipa 100 unapewa 3 units. Haiwezi tosha. What about wenye wanatumia electricity kwa makazi zao? Tunaumia Mr. Chairman. That's why nimekuja live. Na nikuulize wewe, ukiwa Nakuru, unaye governor ambaye ulichagua, unaye mbunge ambaye ulichagua, unahisi uwepo wao labda kule juu wamefeli, lakini hapa chini wewe kama mkazi wa Nakuru unafeel aje? Mr. Chairman, let me tell you. I'm in Nakuru. Na hata uwezi jua kama hii ni Nakuru. Hata ukiingia town nakwambia unaweza hesabu watu 1 2 3 4 5. Yani haikai town. No business is going on. Yani watu wameng'ethia tu, hata sijui dunia inaelekea wapi. Nakuru hata ikai Nakuru. Yeah. So tutafanya aje kama wa Kenya? Baba ameitisha Hebu baraza. tuombe tu Mungu, Mr. Chairman. But what I can tell you, Mr. Chairman. Wakubwa ndio sasa wanaleta maneno. Imagine hizi maneno ya kutupatupa maneno yenye inadunga watu moyo. Yani hatuna hope anymore. Hata wakisema wanataka kuongea. We don't have any hope. Kosa ukipata tu mtu akisimama na address hata mpaka kwa kanisa, imagine. Mpaka kanisa siku hizi imekuwa hata nini? Bure kabisa. Heri mtu aende church ya Catholic na Catholic peke yake, I think. Hizi makanisa sijui ya kiroho sijui wamevaa whatever. Hakuna. Pesa imeharibu Kenya. Pesa imeharibu Kenya kabisa. Badala waombe Mungu peace kwe, wanapewa pesa wakisaingiza kwa mfuku, wanaongea umafi mbele za watu. I really hate pastors mbele ya Mungu. Juu hao ndio wangekuwa saa hizi wanaomba. What about kama sisi tunaomba na mapastors hao sijui whatever, I don't want to mention their names. Unapata pastor anapewa pesa na anafanya vitu zingine. Kenya imeharibika. Penye Kenya inaenda, Mr. Chairman, nitakuwa na wewe live so every day. But let me tell you, Kenya inachomeka. Kenya inachomeka. Vituko, matusi. Kama watu au wakubwa wetu wanatukanana. What about sisi wenyewe? Wanyonge? Yeah. They have to mind their talks. Mbele yetu. Yeah. Yeah, I'm not happy. We are not happy. Ya Nakuru kumeharibika kabisa. Me, I have my business. Na kuambia I have 1 month. Kama sijagusa hata nywele ya customer ati nisuke mama hata moja.
Hata sijui nitalipa hiyo nyumba aje. Yani watu hawana pesa, no movement in Nakuru. Yes. Lakini wanasema shida zi kuanza na wao walikuja tu wanang'ang'ana kujaribu kusolve shida. Kusolve shida gani? Kwani ujui hii serikali ni ya propaganda na robberies. Wana solve nini? Okay. Mi kwanza nilipigia Ruto, lakini I'm not happy na hiyo serikali yake. Hata hii serikali yenye imepita hii ya Uhuru, at least imagine. Hii tunaumia bwana, na penye tunaelekea tutakufa. Mr. Chairman, uliona ile ilikuwa this week tu. Sijui ni last week. Uliona baba na mama anabeba watoto wake anaenda kuweka kwa field na wawacha huko juu hakuna chakula. Na ametupa watoto, imagine. Sasa tukiendelea kutupa watoto hivyo, wakubwa vile watatue maneno ikiwe mzuri, wakisimama kwa address ni matusi tu, tunaelekea wapi Mr. Chairman? Lakini Chief Hustler alisema wewe kama hustler atakutoa chini na kupitia miradi ambayo ataleta kwa siku kiasi tutajikuta umeenda juu. Ataleta lini? Alianza kusema lini? Hizi promises imejaa. Fund ambayo kila wakati ukitaka unaweza pata mkopo bila riba ya juu sana. Sasa Mr. Chairman, Hustler Fund ya 475, hiyo ni credit. What do you mean? 400 na 70, kwanza wanakupea 500 na wanakata tena. Hiyo utanunua nini? Kama mafuta ya kupika peke yake sasa hiyo huwezi pata ya 150 ama 200. Inaanzia 250 kuenda juu, hata si 250. Hiyo Hustler Fund utafanyia nini? Hiyo sio ati mtu angekuwa anapeana hata 5k. Hiyo at least unaweza jisqueeze ufanye utumie hata 1,400 baki, unaweza chukua hata mtumba ya watoto kidogo pesa kidogo na unatembea nayo kwa mkono. Hiyo at least what is 500 na bado wanakata. Lakini Mama Gloria, kama nimekusikia vizuri, umesema ulimpigia kura. Mimi nilimpigia. Lakini kulikuwa na kinara wa Azimio ambaye alikuwa amekuahidi 6,000 kabla hata yeye kuingia na kukaa. Wewe uliacha 6,000. Unajua nilimpigia kwa sababu gani? Mimi nilimpigia juu tulikuwa na Susan Kihiga alikuwa anatutembelea kama watu wa salonist. Alikuwa anatutembelea akipiga makampeni, anatuita anatu nini hizi pesa kidogo unaona. Lakini sasa kama amekalia hiyo kiti, kwa nini sasa tunateseka? Imagine sisi wanawake hata always peke yake hii yenye tunatumia kwa period yenyewe lazima ukuwe na 200 ndio upate, na pieces iko ndani 10. What about ikiisha unatumia blanketi unakata? Yes. Kwanza sisi wanawake tuko kwa pain sana. Siku hizi hata linda wa mama kuna. Tunalala njaa, hata uwezi furahisha msee usiku. Juu uko na njaa mpaka tumbo inachomeka. Uwezi kuwa on it. Yes. Lazima uangalie hizi vitu. Kuna kazi zingine hatuwezi fanya kama tuko na njaa. Tunaharibu nyumba, uchumi imeharibika. Bwana hatuwezi nini, hata bwana yenyewe hana nguvu, bwana yenyewe bwana. Tunaona tunaumia. Mami, kila mtu anakusikiza, endelea. Tunaumia kabisa Mr. Chairman. Na nikuulize sasa, yani hatuwezi faulu. Uko na watoto hata ukiwa na 500 sasa hivi huwezi nunua mkate na maziwa peke yake iko juu. Huwezi nunua mkate na maziwa na ununue hata kamboga, ununue mafuta na unga yenyewe hata siwezi ongea. Tuko na uchungu sana. Wao wanasema unga tayari imeshuka. Sijui wewe maeneo ulioko kama kuna unga ambayo imeshuka bei. Imeshuka wapi? Na niko Nakuru town. Ma supermarkets ndio iko hapa ndio tunanunua unga. Imesuka pande gani ya Nairobi ama Mount Elgon? Mwisho ulinunua pesa ngapi?
Mimi nasiaga unga siku hizi, nanunua mahindi. Nanunua mahindi. Juu hii ya duka siwezi. Uwezi nunua na itoseke. Ukinunua unanunua gorogoro, inaitwa gorogoro ama hiyo ya kupima, inaitwa vipi? Unanunua pesa ngapi? Gorogoro ni 200. Alafu nasiaga na pesa ngapi? Alafu unasiaga na 10 bob. So ile ukiwa umenunua mahindi na umesiaga ile iwe unga inakuwa shilingi 210. Yes. So unaona hivyo ni afadhali kuliko kununua unga ya pakiti ambayo hiyo ni afadhali juu hata ukipika ikiwa kidogo ukikula inashika tumbo. Unajua ile kama ijatolewa ile nini yake inashika tumbo vizuri. Sasa ni kusiaga tu Mr. Chairman. Lakini na kuna wengine hata wapendi hiyo ya kusiaga. Hawapendi. Swali tu ya mwisho mami, wacha nikuulize wewe kama hustler. Yes. Kuna wakati tulikuwa na mmoja hapa kwa show akasema wakati mwanadada anashika mimba ili mtoto awe wa kuishi vyema lazima aende hadi miezi 9. So akatuuliza kama hii serikali tumeijudge mapema sana, labda tukiipa muda zaidi labda itakuwa afadhali. Wewe unaona ni kama tumeijudge mapema ama? Hiyo ni uongo kabisa. Hiyo alikuwa anajileta watu wasikie sauti yake. Yaani hajaiona show kama hii ndio aongee hivyo. Unajua mtu mwenye hajaiona show kama hii anaingia bora asikike. Anasikia utamu. Awache hizo maneno zake. Tunaumia sana. I hope kama hata kesho unaweza tembea Nakuru, huwezi jua ni Nakuru. Huwezi jua. Okay. Yes, even today I was in town. Yaani hata si Nakuru yenye najua. Ukienda stage ya magari huko. Yaani siku hizi hata watu hawawezi travel. Utatravel na fare iko juu. Hakuna wanapaka hapo. Kuna gari ingine ilikuwa inatuchukua hapa. Inatupeleka Kisii. Saa 9 usiku anakuamusha ukimbook. Imagine saa hizi nilimbook last week, nilikuwa naenda Kisii. Alikuja kunichukua. Tulikaa stage mpaka asubuhi saa 3 ndio gari ilitoka. Hakuna watu. Hata wenye wanampigia simu mpaka anasema uchumi imeharibika kabisa. Hakuna wenye wana travel. So hiyo ndio ndio maoni yangu Mr. Chairman. Asante sana Gloria, nimefurahia. Hii show inakuja kila siku kuanzia saa 4. Nitakuwa online mapema sana. Karibu sana. Asante sana. Asante sana Mama Gloria. Unaweza kaa kwa show, lakini zaidi ya yote tumefurahi kuwa na wewe. Mimi niko kwa show, natumia wifi. Basi sawa mama. Haya, burudika na show. Wacha tuendelee na wengine. Mr. President, nakuona unaninulia mkono. Habari ya leo? Habari ya leo iko salama kabisa. Uliko kukoaje? Kwenye niko kuko salama. Nafurahi kukua kwenye show ya leo. Okay. Nimefuatilia mada vizuri. Na inaendelea vizuri. Mimi my take ni hivi. Okay. Huyo Mama Gloria ameongea sana na ameongea vizuri mpaka akaenda mpaka mwisho. But hapo mwisho umeongea kuhusu huyu mtu mwenye aliuliza. Hii serikali bado hata haijamaliza hata miezi 6 ama miezi 7. Tushaanza kuijudge kwa haraka sana. Si vibaya juu sisi ni Wakenya na Wakenya wanamaliza election wanaanza campaign. I think hapo ndio tunapotelea njia. Juu according to the constitution tulipewa 5 years. Hii 5 years ni ya ule president mwenye ameingia afanye kazi kama miaka 3. Mwaka wa 4 tuanze kumjudge. Tujue kama kweli ajenda yake yenye alikuwa anapea watu ataweza kuitimiza, hata kama hatakuwa amemaliza the other 5 years atamalizia. So kwa saa hii si nitasema hivi, wenye wana criticize government ya Kenya Kwanza it's too early. Hiyo mwanzo tuweke kando. Kitu ya pili,
Sisi kama wananchi wale wa kawaida, hatustahili kukuja hapa tunaanza kublame watu. Tunastahili kudiscuss solution ya shida zenye tunaziona. Kama saa hii watu wanasema unga iko juu, mafuta iko juu, kila kitu iko juu, which means tuende na fact na tuache propaganda. Wakati wa government yenye iliyopita tukija kwenda kwa election, unga ilikuwa 250. Saa hii hata tuseme imeenda chini sana, tuseme iko 200. So within 6 months hii government yenye iko, hata kama haijafikisha wananchi mahali wanataka, imejaribu. Hiyo ni kitu ya kwanza. Tuache kuweka propaganda. Hata kama haijafikisha wananchi mahali wanataka, imejaribu. Msimu uliopita nilisikia Kenya hakukunyesha mvua. So hakukukuwa na mavuno. If tungekuwa na mavuno, at least bado tungezidi kurudisha ile munga chini. The third point is sisi kama wa Kenya tukiangalia kama hivi Raila anatupeleka tuende kwa maandamano. Mimi ningeuliza swali, hawa watu wote wanaenda kwa hiyo maandamano, ni nani alirudi shambani kwake akapanda mahindi gunia 2 alafu akuja kwa maandamano? Hakuna. Ni kukaa Nairobi wakifight wakisema unga irudi chini. Haitarudi chini miraculously. No, lazima tutumie, yani sisi wenyewe tukubali kurudi shambani tulime. Nikikumbuka wakati wa Kibaki aliambia watu town hakuna kazi, turudi mashambani. Na kweli watu walipokubali kurudi mashambani, nchi economy ikaanza kuwa nzuri. Juu capital economy ya Kenya ni ukulima. Tuache kuongea propaganda wala chochote. Huyo Raila mwenye anaongea hapo, sijamsikia akisema mimi nirudi shambani mwangu nikapanda eka 10 peke yake. Wacha nyingi, 10. Yeye ni kushinda pale akipiga nduru, akiweka kwa masufuria kwa kichwa, akisema unga irudi chini. Haitarudi. Itarudi wakati ule sisi tutakubali ukweli. Hao watu wenye wanapiga akina Vice President kidogo tu. Ngoja mwanzo utaniuliza swali. Ngoja mwanzo utaniuliza swali. Kila mtu ako na nafasi yake. Endelea tu President. Nimaliza point yangu. Wakati ule Ruto alienda Easter, alisema nimerudi shambani kulima. Nimeangalia shamba yangu na nimeongeza 2 times of what I have been planting. That is a physical idea ya kuonyesha kwamba anataka economy yetu irudi chini. Raila arudi shambani, aache kuambia watu waende kwa maandamano. Gaucho na hao wengine wenye wana midomo mikubwa warudi mashambani, waende wakalime. Wakilima mwaka mmoja, wakuja wakosa kuuza, watuambie tumekosa kuuza, watuletee maandamano. Sasa hiyo nitaenda kwa maandamano. But for now, hakuna maandamano yenye inasaidia, yenye iko na benefit. Hiyo maandamano ni propaganda tu ya kuharibu. Kama I think that is it. Hata nikuulize maswali mawili, alafu kuna Maina na naona Ayumba pia wako na maswali kwako. Swali langu la kwanza litakuwa hivi. Wanasema vyema wengi ya kuwa siku njema huonekana asubuhi, na pia dalili ya mvua ni mawingu. Yani utajaji kitu ita happen kulingana na jinsi ishara zinajionyesha. Na ishara hii serikali ni nyingi ambazo zimejitokeza mapema sana. Mwanzo tuliyomuona akichagua viongozi wengi sana katika viwango tofauti, na kinyume na aliyekuwa predecessor wake. Aliongeza number of PS, akaongeza number of CAS from 23 to 50. Na unajua kila mmoja wao anakuja na kiwango fulani cha pesa ambacho atatumia. Tumemuona pia kwa kipindi kifupi tu, kwa mara ya kwanza Kenya wafanyikazi wakikosa mishahara. Counties kadhaa tangu mwaka jana bado hazijapata mgao wa fedha. Na ukikumbuka vizuri, alipoingia hivi alitoa ule subsidy. So hakuna pesa nyingi ambazo anatumia kusema ni subsidy anafanya. Pesa ambazo zilikuwa za subsidy, sijui Uhuru alikuwa akitoa wapi, because kulingana na venye tunaona kwa sasa ni kama hizo pesa haziko, maana yake hata mishahara hakuna. Na kama umemsikia Gloria, mambo yanazidi kupanda. Gharama ya stima ndio hiyo iko juu. Kodi nayo pia iliongezwa ikakuwa iko juu. So kulingana na wewe, ni sawa, ni vyema tumpe wakati, lakini
tutatumia ni vigezo gani tutazingatia tuseme at least kuna dalili ya uzuri ambao Mkenya anahitaji services, Mkenya hahitaji excuses. So wewe kama Mr. President unaona shida na haswa tetesi hizi ambazo Wakenya wako nazo ni haki yao ama wanapigana tu bure? Hizo tetezi ziko mbele ya raia, tetezi ziko genuine, ambapo sikatai, na ndio nikasema wakati ule president anachaguliwa kwa miaka 5. For the first, hata tukumbuke vizuri kama ni watu wa zamani kidogo, wakati Kibaki aliingia, Kenya ilikuwa imeharibika kabisa. Kwanza alishika zile pesa. The first 3 years alishika zile pesa mpaka watu wakapiga nduru. But after 3 years alikuja akaachilia pesa na economy ikakuwa nzuri. That is a strategy ya kuongoza nchi. Hamwezi mkatuambia ati president ameingia alikuta kuna pesa ama hakukuta kuna pesa. Hiyo siwezi nikaongelea juu inaweza ikakuwa propaganda hata saidi yake ama ikuwe si propaganda. But within miaka 3 hiyo maswali yote wa Kenya tunaujiuliza. Tunaweza sasa tukamblame na tukae chini tukiulizana kama kweli miaka hii 3 tumemwachia, kwa nini hajaweka price ya vitu ziende chini? Kwa nini hajafanya project hata moja? At this point yeye alikuwa ana formulate government yake, which is okay. Wakati ule akiformulate government yake, hiyo ni sawa kabisa. After hiyo 3 years, saa hii maswali yote inaulizwa tutaijibu. Turudi hapo. Wakati ule wa kwanza kabisa walikuja wakafanya kitu inaitwa kupeana hiyo pesa kidogo yenye watu wanalalamika nayo. Tukienda kwa ile sijui wanaitaka nini huko Kenya, wanaitaka nini hiyo freezer, sijui freezer inaanzaga na 500. Vyenye unakopa ukirudisha, ukikopa una progress. Kwa nini hata huyu mwenye anaingia kwa hii ya bottom up, kwa nini asikope akirudisha akigrow up? Hiyo ndio idea, but tusipropaganda hii kitu hata kidogo. But after 3 years mimi niko tayari tuwajudge. Hii first year ilikuwa ni ya kuformulate government yake. Second year ni ya kwanza kutengeza. Na already kile kitu kizuri tunaweza tukasema serikali iliyopita ilikuwa inatuuzia unga 250. Serikali yenye iko saa hii hata ukienda kwa duka unga iko 200 ama chini. Na hiyo ni fact yenye hatuwezi tukaondoa. So Mkenya akubali kwamba serikali hii inajaribu. Unga mahindi zitakuja zingine na itazidi kwenda chini. Okay, Maina. Kutetea hii serikali ni kama kuzuia kung'ara na elastoplast. Sasa atuambia mambo ya unga ni kama shida zote ni unga. Hii unga unatuambia ya 200 iko wapi? Wacha uongo. The other thing I want to tell this guy, we cannot all be farmers. Si tunaishi Nairobi. In Germany they only 5 farmers. Ati turudi tutoke Nairobi si zote tufunge biashara zetu tuende tukalime. That is the most absurd advice nimesikia kwa Mkenya. So we cannot be farmers. Na problems za Kenya si fertilizer. The cost of production is bigger than fertilizer. Mimi nakaa kwa estate, my brother, hata yeye anajua unakaa kwa estate. Unahitaji fertilizer ya kufanyia nini? Number 1. Number 2, cost of living. Hata hiyo fertilizer inataka transport. Hiyo inataka transport, inataka mbegu, inataka wafanyikazi. Wacha Maina endelee kidogo, nitakupa muda ya kurespond. Endelea Maina. So hawezi tuambia ati Kibaki alifanya kazi after 3 years. Free education was immediately aliingia. In fact the second day. Sasa huyu Zakayo anatuambia nini hapa? Ati mambo sijui 3 months, 2 months, fanya nini? So swali yangu ni hili kwako, unafikiria ya kwamba huyu mtu hata tukimpatia miaka 21, 24 years atafanya kitu? Memaliza. President. Nijibu. Jibu. Kulingana na vyenye anaongea na makasiriko lakini hajaleta solution. That is not a solution.
ni makasiriko. Makasiriko haitatusaidia wakati ule tuko kwa discussion. Kwa discussion inataka you bring ideas. Hiyo yote umesema hakuna kitu umesema, juu umesema makasiriko yako. The fact remain that sisi Kenya cash crop ni kulima. Kama mimi nakaa Nairobi na hakuna broker mwenye anaingia in between ya ile mazao inalimwa na mamangu kule shambani, ikifika town itakuwa iko cheap. Kitu ya pili, kitu ile yenye naweza nikaongea ni kusema kitu moja. Kenya is full of propaganda na uongo mtupu. Hata hapa tukiongea, instead tulete solution, tunaongea tu propaganda na kukasirika. Hiyo umesema kuhusu mafuta, that's a fact. Tunastahili tukae chini, tujiulize, je, hii mafuta price yake imeenda juu. How can we do it irudi chini? Mimi kwenye niko, it's a producing oil production country, na mafuta imepanda juu. Si haikupanda Kenya peke yake, imepanda dunia nzima. Dola imechange, imepanda juu. Haikupanda Kenya peke yake. So the cost of living in the whole world imepanda juu after COVID. So let we talk as a fact. Tuache kuongea kukasirika juu hatuna. Yes, hatuna, but tujaribu kutafuta solution. Tujue if kama mtu tukiwa na majority wenye wanafanya hii kazi, wanaleta kwa town, watu watanunua kwa bei ya chini. Let me tell you, tukikuwa na watu wenye wana reason vizuri, Wakenya hata hawastahili kwenda nchi za nje. Wanastahili kukaa Kenya, wafanye farming, wajiuzie wao kwa wao na wauze nchi za nje, na Kenya ijistahimili yenyewe. Wacha kutuambia nini wala nini. Hii kusoma sana, wacha nikurudisha nyuma, hata kama siku wakati wa Mzee Jomo Kenyatta. Mzee Jomo Kenyatta, MP wake wote wengi walikuwa hawajasoma, but walikuwa hawaitishi, hawapei mshahara wa pesa mingi. But at the present, mtu akikuwa MP anataka alipwe pesa mingi, anataka apewe allowance, anataka apewe. The whole government, those are the mistakes that we have. Tunastahili kusema kitu kimoja. Kama ni salaries za watu wa government zikuwe slashed, that's one thing. Hiyo ndi kitu kimoja yenye unaweza kutuambia, that's one thing yenye tunaweza tukatumia kufanya economy ya Kenya irudi chini. Tuangalie mambo ya mafuta, tujue how can we do it so that the price ended down. Tuondoe pale katikati the brokers. Once tumeondoa brokers, mafuta itakurudi in a normal price yenye hata Mkenya wa kawaida ataweza. So those are the things that we should talk about, but si kukasirika na kuweka propaganda. Lakini kama president ulimsikiza Mama Gloria, alisema hivi, yeye kama hustler, gharama yake hata ya kuendesha biashara yake, kuendesha saluni yake imedidimia, kwa sababu pia stima anayolipa anapewa units kidogo, customer wamepungua. Hizo si propaganda, anaongea hali halisi ambazo yeye mwenyewe anapitia kama mwananchi. Hiyo ndio sasa Jax, ngoja nijibu hiyo. In between, katikati ya Kenya Power na consumer, kuna broker anaingia hapo, anakuja na hiyo kakitu wenye wanawekaga, sijui kanaitwa nini. Huyo ndiye anacharge pesa mingi, anafanya Mkenya akuwe na shida. That's why nimesema we should tackle those things. The broker should be erated from the business of the government. Na wakati tutajua shida zetu, Kenya itakuwa iko sawa. In between, mtu yote anasema ati mimi nakaa Nairobi, nagojea gunia ya waru ikuje ifike Nairobi, ikiwa nimenunua shambani 600, ikifika Nairobi anaichukua na iuza 4000, huyo ni mwizi na hastahili kukua, arudi shambani akalime, kama hawezi kulima akae. Hiyo ndio kitu iko. Kama ni hiyo KPL, kama kuna in between, mtu mwenye anakuja na kaidia kake anawauzia sijui nini, anawaambia nitakuwa nikiwauzia hivi, those are the brokers we are talking about, and they should be removed. Hiyo ndio point yenye nataka ku drive. Serikali haijajua hizo vitu. Hizo ndio vitu. Hata ukienda kwa tax collection, unakuta in between kuna machine zinaletwa. Hiyo machine inakula, wao wako na faida ya have a bob ama one bob, which is too much kwa Mkenya wa kawaida. Those things should be removed. Na zote zikiondolewa, tukue it's direct to the government, ama kutoka kwa mfanyikazi hadi kwa mnunuzi direct, kila kitu itarudi chini. That is it. Tuende kwa kitu kama maziwa.
Maziwa ukienda kwa shamba unanunua sijui 50 bob. Ikienda ikipakiwa, ukienda Nairobi unainunua sijui 100 sijui na ngapi. Juu katikati kuna ka broker fulani mwenye ameweka sheria nyingi, ndio wewe ukileta maziwa yako direct uuze na chupa utashikwa. Kwa nini? Juu wanataka broker akule. Those are the things we should remove. Na sisi kama Wakenya, hata kama tunaenda kwa maandamano, tuende kwa maandamano tuseme hii serikali yetu tunataka tuidrive vile sisi tunataka. Hivyo hapo ndio tutakuwa tumepata point. Okay. Aha. Namuona Deng Bull Deng arinua mkono. Wacha kwanza nimpe Deng Bull Deng juu bado hajaongea, alafu nitakuja kwa Ayumba. Deng Bull Deng. Karibu sana Ilikuwa ni swali tunataka kumuuliza huyo, alafu ni wache. Okay, asante sana chairman. Nimefurahia sana mswada ya leo. Na mimi nakaa Nairobi. Kitu ya kwanza naweza sema, ndio watu wameongea vizuri pale na wanajadiliana vizuri. Ile kitu iko, hatuwezi danganyana. Serikali kitu ya kwanza tunaangalia imeongeza ma-CS kabla hata wajaanza kazi. Wameongeza watu kama 27. Hiyo watu wanakuja na ma-secretaries wao, personal assistants wao, kuna magari wanahitaji, maofisi na mambo kama hizo. Sasa hizo ni pesa. Tayari hiyo ni watu watafanya kama mwaka ngapi? Mwaka kadhaa. Secondly, mimi nimekaa Sudan, nimerudi nimekaa Uganda. Uganda saa hii sukari inapatikana, kuna sugar factories zile wanalima miwa, na hizi miwa wanasishaga pale, kuna factories kadhaa kama 4. Na wanaleta sukari Kenya. Kitu ya kwanza. Iko wakati ingine, wakati wa corona, miwa ilikuwa toka Uganda ikikuja kushaga. Na ukitoka pale mahali hapa Kisumu, kuja juu tu hiyo junction ya kwenda Kakamega hapo Mamboleo area hiyo. Peter Cross, hiyo barabara kuja Miwani, kuja Kibos, kuja paka Chemelil, fika Moroni. Angalia huko juu yote na hills zote, hiyo ni mashamba ya miwa ilikuwa inalimwa kitambo. Pia nimekaa pale wakati hiyo, na tulikuwa na Waganda pale wakifanya kampuni ya Miwani, kampuni ya Chemelil, kampuni nyingine inaitwa Moroni. Walikuwa wanalima, sukari ilikuwa natolewa pale. Watu walikuwa wanafanya kazi mpaka kabla yote. Unaweza fanya kazi yako, unaweza fundisha watoto wako. Watu wanakuja, engineers walikuwa pale, madereva, watu wa kulima, watu wa nini, kabila yote. Nilikaa pale hiyo mwaka kidogo, wakati nikiwa mtoto kidogo. So kusema kwamba serikali inaweka mkakati ya kufanya mambo ya kulima gani? Na vitu ya kulima inakuwa bei ghali zaidi. Kama ni fertilizer, bei ya juu. Kama ni tingatinga kwenda kulima, mafuta iko juu. Na Uganda wanafanyaje? Na Uganda ni just a small country, na inakuza sukari mwaka nenda mwaka rudi. Sukari inakuja, na kuna zingine tena inatoka na Mombasa kwa container, ikiletwa wapi? Ikiletwa Uganda, ndio inaripakiwa, inaletwa na magari. Na tunaona si kwamba tuone sukari inatoka Uganda inakuja inaripakiwa na mambo ya kama Mumia sugar, Sony sugar, sijui nini. So kuna corruption ile inaendelea. Sasa hii serikali tumeweka vizuri, imeingia, ndio tumekubali maandamano inaelekea kidogo, lakini tungeomba wasikizane. Juu wasiposikizana sisi ndio tutaumia, the common man. Sasa tumesikia news, watu wamekuwa ati imepewa kampuni 3 peke yake ndio kuja ilete mafuta Kenya. Kampuni zingine zimefungiwa. Ukikompea na Tanzania wanapeana, wewe ukilete mafuta yako, serikali inakuja inakadiria ni tani ngapi ama ni milioni ngapi liters, unapigwa tax, unaweza uza mafuta yako vile wanataka. Mahali unayepeleka wao washachukua tax yao. Ya mwisho, Mr. Chairman, ile kitu iko hapa, si kwamba
serikali inatufanyia vile inaendelea, tunaona kuna mpaka ule mwenye anakadiria mambo ya budget, mambo ya pesa alikubali jana. Tumeona kukubali kwamba pesa inafujwa vibaya na hakuna vile watafanya. So where do we go? Asante sana bwana chair. Asante sana Deng. Uko na majina kali. Asante sana. Ayumba ulikuwa na swali. Mimi nataka nimuulize huyu Mr. President. Na anisikize vizuri, na maswali yangu nikimaliza kumuuliza nijibu. Swali ya kwanza, umepiga kura mara ngapi? Kwa sababu saa zingine bwana, hata kama tuko kwenye platform aturuhusu matusi. Hata kama upendi watu, usitusi watu, toa tu maoni yako, na ile ujui wache wale wanajua waongee, utalan kutoka kwao. Kwa sababu ametumia neno, amesema akina Gaucho wako na midomo mikubwa. Uko na habari wakati Gachagua walikuwa na ramba matako ya Nyayo, akina Raila walikuwa natafuta hii katiba, wewe unatumia leo kutukana kutusi akina Gaucho. So swali yangu ya kwanza, wewe umepiga kura mara ngapi? Ndio sasa nikueleze ukweli, zile vitu naongea hazifai katika hii platform. Ya pili, una habari kama Ruto alituambia hawatafuti vyeo, hii 50 imetoka wapi? Ya tatu, una habari kuwa wakati Kibaki aliingia uongozini, Kibaki akulaumu serikali ya Moi, ndio ilikuwa mbaya zaidi. Ya nne, wewe leo hii unatuambia ati serikali imejaribu. Unajua kama mtu kama rais ni wananchi wamemwajiri, sio yeye ameajiri wananchi. Unajua hivyo, unatuambia kuna brokers. Brokers rais akitaka kuwamaliza, si anawamaliza mara moja. Saa zingine tuache kupotosha Wakenya, tuongee ile ukweli. Hata kama wewe ni wa UDA, lakini usikuje kutuambia kitu ambacho si ya ukweli, as if wewe umetoka binguni leo, umeteremka leo. Ni mbaya sana kwa Mkenya ambaye anakusikia na unadanganya live mbele ya kamera hata serikali. Mimi leo nimenunua unga 250, hiyo yako ya 200 iko wapi? Na kuna mtu amekuambia hapo vizuri, sisi sote hatuwezi kuwa wakulima, lazima kukue na watown, lazima kukue na wabara, lazima kukue na wakufanya hizo vitu zingine, si watu wote watakuwa wakulima. Kwa hivyo mahali serikali haijafanya. So wewe usijaribu kudanganya Wakenya. Sasa nijibu swali yangu, wewe umepiga kura mara ngapi? Ndio nikueleze kwa nini nimekuuliza hiyo swali. Mimi nimepiga kura kutoka wakati wa Kibaki. Acha nijibu swali ya pili. Sawa. Swali ya pili, umesema nimeongea vibaya kuhusu Gaucho. Sijaongea vibaya, nimeongea kile kitu kiko. Unajua, once you hit a fact inaonekana kama matusi, lakini si matusi. Ya tatu, hiyo ni matusi. Ya tatu, umesema kuhusu brokers. I think huyu jamaa ako hapa. Si brokers, vyeo. One by one vyeo. Una habari kama Ruto alituambia wao hawataki vyeo? Ngoja nikueleze vyenye nataka kukujibu swali yako. Huyu mwenye ako hapa anaitwa swali ni jibu swali. Jibu swali bwana, mimi uweze kunitest. Ayumba kidogo tu. Ayumba alijibu, asizunguke, nijibu direct. Una habari Ruto alituambia hawataki vyeo, yes or no, ndio uniendelee kule unataka kuendelea? Unajua hiyo swali huko umeniuliza, najibu zile maswali yenye ulikuwa umeniuliza. Sasa umekuja na swali lingine, nimekuuliza. Unaona mahali unapotelea? Bwana, mimi am very wise. Uweze kunitwist. Nimekuuliza uko na habari kama Ruto alituambia hawataki vyeo, nijibu. Haya, hiyo nitajibu. Wacha nijibu hiyo nyingine alafu hiyo nitajibu. Kulingana na discussion yenye iko hapa, discuss, tujiulize swali. Makosa Don't run away from facts.
Ayumba kidogo tu, mkubalia ajibu ndio, alafu kama juu hataki hautatokeka unaweza ukaniambia ati tuko kwa discussion na uniambia niseme yes or no. Hapana, ni I give explanation. Sasa ndio nimesema hivi. Huyu Deng amesema kwamba kulikuwa na Sony Sugar, kulikuwa na mashamba yingine hapo ilikuwa inalimwa nini? Miwa. Nikasema kitu kimoja kwenye nini yangu. Nilisema brokers wameharibu nchi ya Kenya, na kama government ya Kenya inataka kurudisha nchi yetu mahali inastahili, kitu ya kwanza strike out brokers. Umenisikia? Hiyo ndio kitu ya kwanza nilisema, na kulingana na vile Deng alisema, amesema ukweli kuhusu kwamba after nchi imekuwa na yani pesa zinakuwa zinatumika vibaya. Kitu ya pili, uchumi umeenda juu. Swali yetu ni hii, uchumi umeenda juu sababu ya nini? Ni sababu mimi nikileta mafuta nikifikisha Kenya, nikifikisha pale Mombasa, inachukuliwa na broker anaipiga double. Mkenya akienda kununua anashindwa na kununua. That is my point. Na ndio nikasema tutafute solution, tuanze kulaumiana. Hiyo ndio kitu ya kwanza nilisema. Kama ingekuwa hakuna brokers ndani ya nini ya port ya Mombasa, mafuta ingekuwa iko bei ya chini. Juu mimi ningekuwa naleta mafuta Kenya, napigwa tax, nauza venye nataka. Hiyo ndio amesema hivyo Uganda wanafanya. Ukienda kununua hata gari, ukienda Dubai utanunua gari kwa like 300,000, but ikifika Kenya itauzwa 1.2 million. Kwa nini? Juu iko na mabroker watano. Mistake ni nini? The brokers in between. Sisi kama Wakenya tunastahili twende kwa maandamano, tuambie serikali yetu makosa inakujia wapi. Juu sisi ndio tuko ground. Mr. Chairman, huyu anazunguka, huyu anaepa swali yangu na mimi wacha nikupe point ndio nikujibu vizuri. Unajua hata wewe ukae chini unielewe. Nikae chini unielewe. Naomba hao watu wakuelewe. The brokers, naomba hao watu kuwa mpole usikize. Brokers ndio wanafanya uchumi wetu uende juu. Serikali imefanya makosa. Umesema kwamba Ruto alipokuwa anaingia alisema hataki cheo. Ni ukweli, tukienda kwa maandamano tuseme wewe ulituambia hivi na hivi, na saa hii umeleta watu wengi. Hiyo ni fact na sikataani na wewe. Na hiyo ingine ni gani na gani? Ndio nchi yetu irudi in a normal way. Mimi sijakataana na wewe, nimekubaliana na wewe. Mambo ya CS ni wengi. Hata mimi simuungi mkono. Juu alikuwa anastahili aweke 22 CS. Unanielewa? Swali ya mwisho. Lakini swali ya mwisho. Uko na habari kama saa hii hiyo mafuta unaongea, mimi niko Mombasa na kuambia kitu ambayo inafanyika kwa ground. Mimi niko Port Daily. Uko na habari kwa Ruto saa hii katika idara ya mafuta, kila meli inapoingia Ruto iko na share ya 2 billion kila meli na meli, kila mwezi inaingia 12. Uongee fact. Usiongee propaganda, ongea fact. Mimi niko Port kila siku. Wewe uko wapi? Mimi niko Port kila siku. Mimi nakuuliza swali kwa sababu wewe unadanganya watu, ndio mimi nakucorrect. Ile kitu ujui. Ndio Ruto. Ngoja nikueleze. Ngoja tuende tukielewana. Ngoja tuelewane. Unajua umesema kitu. Wacha tuelewane. Na hiyo kitu unaongea ni kitu nzuri sana. Ngoja nikueleze. Unaongea kitu point mzuri sana. Ndio unijibu. Ayumba, ngoja tu ndio tuwe na kila mtu kusikizana vizuri. Tusikizane ndio tuelewane. Mr. Chairman, you have to protect me because this man is lying. He's lying. That is why I totally disagree with him. He's lying, and we don't need people to lie. You can give an opinion, but you can't lie before people. I understand, and that's why we have this show, so that you as Ayumba, you tell us the truth. Him as Mr. President to give his lie. Then by the end of the day, everybody will have a solution. Unanielewa? That's what we call debate. Mmoja aje na uongo, mwingine aje na ukweli, lakini zaidi ya yote tutapambanua mbivu na mbichi. Ni sawa Mr. Ayumba, lakini mkubali ajibu, alafu mahali unaona haujaridhika unarudia hiyo swali. Ananiuliza. Endelea Mr. Ayumba, umesema kila meri yenye inaingia Ruto ako na 2 billion. Ni ukweli? Tunakubaliana na wewe. That is a brokership. Unasikia?
na tunastahili kuitoa hadharani, tuandamane juu ya kitu kama hiyo. Hiyo ndio brokership yenye tunaongelea. Hata kama mtu anafanya kwa serikali na anaongeza pesa, hiyo ni ubroker. Na kama kuna ukweli, tuipeleke kotini, tuipewe direction. So that's what we should solve once and for all. Tulete, niulize swali lingine. Ayumba, swali yangu ya mwisho, wewe unasema ulipiga kura kutokea wakati wa Kibaki. Wakati Kibaki aliingia uongozini, uko na habari kwa Kibaki hakulaumu kiongozi yule aliyekuweko mbeleni kabla hajaingia, na zile vitu uko na habari kwa zile vitu aliahidi alianza kuyatekeleza immediately before 1 year inchi ilikuwa imeanza kupata change. Wacha hii yako ambao unasema watu wapatie miaka 3. Uko na habari kama Kibaki after 1 year tayari kulikuwa na change? Hiyo kulingana na wewe ni ukweli wako, lakini nimesema hivi kwa statement yangu, tusilaumiane lakini tutafute solution. Kama kweli Kibaki within mwaka mmoja alikuwa ameanza kuonyesha mavuno mazuri, hiyo ilikuwa ni strategy yake. Naye mwenye yako na ya Ayumba yuko hapa na ameona amefanya mistake, atuambie kama vile umesema Ruto mafuta ikifika Mombasa akona milioni yake. Toa hiyo evidence, tuipeleke kotini, koti itupe direction, tumuondoe hapo, ndio next time mafuta asipewe chochote, tupate bei mzuri ya mafuta. Kama ni maharage inakuja ama ni mahindi ama ni anything kwa port, those people who are there should gather the information with facts, na wanapeleka kotini, wanapewa direction. Tunaondoa hiyo ukora yote. Imagine you can be a savior in that country if utaraumu mtu but utafanya kulingana na venye vinastahili. Mr. Chairman, swali yangu ya mwisho kwa huyu Mr. President. Lakini amekwambia vizuri Ayumba. Swali yangu ya mwisho ni kwa kidogo tu, amekwambia vizuri, wewe kama Ayumba unaweza kuwa a savior. Unaweza kuwa a savior maana wewe ndio mwananchi. Hii nchi ni yako kama Ayumba. So you can be a savior. Hiyo point imeingia vizuri sana Mr. President. Asante sana kwa hiyo point. Yes, Ayumba. Swali yangu ya mwisho kwake, mimi nimemwelewa. Sasa swali yangu ya mwisho. Sawa, anasema hata mimi naweza kuwa savior katika wale wengine. Una habari kuwa Gachagua alipelekwa kotini kwa sababu alikuwa ameiba pesa ya umma 200 million, it was in the public domain. Una habari wakati alibeba Biblia kuapa kwa yeye ni naibu wa rais, kesi iliondolewa na pesa ikarudi kwake. Hawa ndio watu unasema wako na tuwapatia time wajaribu, ila ile pesa ya umma waliiba wanarudi kwa mifuko yao. Nijibu hiyo swali. It is very true kwamba alikuwa na kesi, na it is very true hiyo kesi ilikuwa kotini, na it is very true hiyo kesi iliondolewa. Hiyo yote hatuwezi tukaondoa, but the fact that remain is hiyo pesa ilikuwa ni ya kuiba. Hatuna hiyo information, na kama uko na information ipeleke kotini, tupewe direction na tuandamane. Nimekwambia you can be a good savior. Hakuna kitu tutakataa. Sija support, sija kataana na wewe, but hatutaraumu, but we will practice kila kitu kinastahili kuwa ndio nchi yetu ikuwe sawa. Okay. Deng. Sijui umesikiza hawa wawili, maoni yako ni yapi? Hao hilo nimewapa muda kidogo. Wewe unasema aje? Unakubaliana na wao, unabishana? Asante sana bwana Chair. Wale watu wenye tuko nao pale. Sasa kwa maoni yangu kabisa ni kwamba mmoja ako na maoni mzuri na mwingine ako na maoni hiyo ya yani ya kupoteza, sababu kusema 2 billion sio pesa ile kidogo tu useme ati mtu ako na share 2 billion kwa kila meli inaingia. Sisi tushakuwa pale Mombasa pia tunaona vile meli inashukisha na vitu kama hizo, na tusha pia nje tumeenda tukajua ni nini naendelea upande wa mafuta.
2 bilioni. Sasa mafuta meli moja inaingia na pesa ngapi? Ndio sasa mtu akae na bilioni 2 kwa kila meli, hiyo si ni hasara? Haya, kitu ya pili ile nataka nichangie kwanza ni kwamba huyu mwenzetu mwenye anasema, huyu anaitwa nani, jina nimesahau kidogo, anasema mambo ya kupelekwa kotini. Saa hii mambo ya kupelekwa kotini hakuna. Hii serikali sio serikali ya kupeleka kotini, na wewe unajua. Ile kitu tunataka tu ni tuamshe hiyo watu wafanye kazi. Hatuna ubaya nao, ijapokuwa ile mtu angepelekwa Rwanda aone ile shida Wanyarwanda waliongea vile wanaongea, ndio vita ikaanza. Nakumbuka nilikuwa si kijana mdogo, niliona hiyo vita na vile ilianza, tunajua chanzo yake. Kuna wengine walikuwa wanaitwa cockroaches, kuna wengine walikuwa wanaitwa sijui Banyamulenge, sijui nini. So kitu kama mtu kama Gachagua, na mpatie tu time kidogo, mtu kama Gachagua na mtu kama huyu mwenzetu anaitwa Ichungwa. Kuna mahali pia nilikuwa naenda, kuna wajamaa wangu walikuwa nafanya kazi ya reli, hii reli ikienda Naivasha. Ichungwa aliongea mambo zingine, akasema hapa ni pale ni kwetu. Sasa kama we sio mtu wa Kiambu, huwezi fanya kazi ya SGR hapa. Watu walitolewa, wakasema mimi ndio nimeongea. So tukiona vile aliongea tena pale kwa mambo ya shamba ile ya Northland, kuna mahali iko watu inafaa watulizwe. Wangepeleka Gachagua aende huko wasikie ile maneno walianza, chanzo ya kuanza ile vita, vile watu walikuwa naongea wanachukiana na nini, vile aliongea sijui Wajaluo, akaongea Kisumu pale ni watu wengine sijui nini. Hizi ndio vitu inaleta shida kwa nchi. Na nchi Kenya is not exceptional. Sababu ya nini? Maongezi ya leaders. Gachagua ni mtu moja, inafaa achunge mambo yake, yani should save his words ama his statement wakati anaongea, sababu saa tayari iende wapi nyuma wapi mbele, yeye ndio deputy president ya Kenya. Pale mbele Ruto ndio president, hata kama alipata na njia gani, na tunamheshimu. So they should weigh their words before watoe kwa public. Tena kanisa pia, ule mama aliongea vizuri. Akaongea vizuri, akasema kanisa pia wamekuwa ni bure. Kila mtu kishamfungia sadaka yake kama ni 200,000, 300,000, 400,000, 1,000,000, anakupatia. Hata kama utaongea nini ataongea. Kama juzi jana Ruto alikuwa kwa mosque pale, wanaongea vyombo zingine hata ieleweki na kidini ya Kiislamu, sababu kuna fulusi walikuwa wameshafungiwa pale. Sasa jamaa wanaenda kufuturu vizuri tu pandio. Sasa wana mambo, we ongea ile bora, si tushapigiwa zetu. So mimi naona majadiliano, debate sio mbaya sana, ijapokuwa malumbano ndio mbaya. To weigh our words ama to weigh our statement. Na mimi na support, hata nimekupatia 100% bwana Mutembei kwa kutupatia chance. Mimi nashukuru sana. Juzi nilikuwa nimejaribu kutafuta nafasi, lakini ilikuwa imejaa. Lakini ita follow up. Nashukuru pia wale wenzetu, tuongee ile vitu inatuhusu kama the common man. Sasa unga ikiongezwa juu ama mafuta, hakuna Kikuyu, hakuna Jaluo, hakuna Mkisii, hakuna nani, wote tunaumia hii Nairobi. Gari tunapanda same. Ile mafuta ya kupika nini, tunatumia the same the price. Hakuna price ati ilikuwa hii ni ya wapi. Kama ni tushikane pamoja kama Kenya, bei irudishwe chini. Sababu ile bei inapandishwa juu ya sababu ya nini? Kuna wale ma-CS au moja, hiyo ndio kitu moja. Kuna pesa revenue ina collect. Hii revenue ina collect mwaka hii yote, subsidy ilitolewa, imepelekwa wapi? Pesa hii inasanywa usuru, inaenda wapi? Mbona wasituoneshe hii kuanzia mwezi usuru ilichangwa pesa fulani mwezi. Sasa hiyo nilikuwa na jamaa moja rafiki yangu askari, ananiambia bwana askari, sisi hatujalipwa, wenye wako KCB peke yake ndio wamelipwa.
Na sasa ukiona vile mambo inaendekea ati huko jamaa wanaachilia mpaka ile magaidi. Polisi wanasema bwana, nyinyi si tunachunga payslip, nyinyi mchukue mtu yenu, si muangalie mambo yetu. Lakini sio tuende tu kwa koti ama nini. Hao pia wamechoka, maskari wamechoka brother. Hapo wanapelekwa huko kupigana na magaidi huko, lakini hakuna pesa. Kwa hayo tu, asante. Yes. Asanteni sana pia wewe ambao unajiunga nasi. Kama nilivyosema jana, show itakuwa fupi kila siku, lakini kuanzia Friday, every Friday, Saturday na Sunday show ni ndefu, lakini weekdays sababu ya wewe ambayo unaamkia kazi na lazima utune in, pia si tunakujali, hatutakuweka sana, so tutaweka show iwe fupi. Leo jana tulifanya masaa 2.5, pia leo tumefanya masaa 2 na dakika kama 16 hivi. So hizo dakika 14 hivi nataka kupa hawa ambao tumebaki na wao, hawa wanne, Mr. President, Mr. Ayumba na Deng Buldeng. We maneno kadhaa waseme ili tutamatishe show. Lakini asante sana wewe ambao umejiunga nami, asante sana Gitash, maana umefanya hii show ikawa ya kupendeza. Bustani na kuona, asante, uko ndani ya show, asante sana. Blake na kuona umekuwa umejaja hapo kwa comment section, asante sana. Teresia Munyama na kuona, nani mwingine hapa, na muona David Bogo uko ndani ya show. Teresia Mnyama nimekusema, asante sana kwa show. Apep Arap Hatem uko ndani ya show, karibu sana. Elisha wa Mitila uko ndani ya show. Dickens Ahesin uko ndani ya show. Namuona nani hapa? Ninamuona Logan S. Ali uko ndani ya show. Elisha wa Matila uko ndani ya show. Simeu Adinyika uko ndani sana. Nani mwingine yako kwa show? Ninaona wengi mnatuma ujumbe hapa, asante sana kwa kutuma ujumbe wako. Captain JB ni asante sana. Kirui Aaron uko kwa show, asante. Ulikuwa umesema unataka kuingia live, nilieleza tu jinsi ya kuingia, ilikuwa ni kuguza hiyo link ya StreamYard ambayo imetumwa na Mtembei, alafu najikuta uko kwa show. Hamisi Mnyoki Salim na kuona, asante sana. Henry Adera uko ndani ya show. Mama Gloria uliingia pia ndani ya show. Gloria Ogomas, asante sana. Joseph Amoloito uko ndani, asante. Moses Mugambi. Na Mr. President, tumebaki na wewe. Nina maswali kama 2 hivi tunapomalizia. Economy yetu tulisema inafanya vizuri ama inafanya vibaya, inategemea unaiangalia ukiwa uko pande gani. Lakini mwisho wa siku, wewe kama mwana Kenya unamchagua kiongozi ili huyu kiongozi afanye kazi na asikuletee tetesi za kuwa fulani kwa sababu si faulu ni kwa sababu ya fulani. Wewe ukumchagua akulalamikie, ulimchagua akufanyie kazi. Ni kwa mfano tuwezi chagua polisi alafu ambao ni utumishi kwa wote watuambie hatufanyi kazi kwa sababu uniform hatuna, wanafanya kazi, hizi vitu zingine zinakuja wakiendelea na kazi, sio? So wewe unaona ni vipi bora rais afanye kazi alafu wanavyozidi kufanya kazi atuambie nafanya hii kazi ndio, lakini changamoto zilikuwa hizi, lakini licha hizo changamoto bado ninafanya na matokeo ni haya. Wananchi wanalalama ya kuwa hawaoni matokeo na tetesi bado zinatoka kwa viongozi. Nani sasa atasikiza mwingine? Mwananchi anadai, serikali inadai. Nani wa kumsikiza mwingine? Kufikia hapo sasa Wakenya wamekuwa kwa njia panda. Hawajui, serikali haijui ijilaumu yenyewe ama wananchi wajilaumu wenyewe. Lakini ukweli ni kwamba tulichagua serikali yenye iko. Tulipochagua serikali iko, na tuongeeni ile kitu iko ya ukweli. Miezi 3 ya kwanza walienda vizuri. Juu Raila hakusema ya kwamba kuna ule whistleblower. Na walikuwa wameenda vizuri, wakalaunch mambo ya hiyo bottom up, wakakuja wakaanza kujaribu vile wataangusha bei ya unga chini. Hiyo that's a fact yenye haiwezi ikaondolewa. Kwa miezi 3 ya kwanza ama 4, hiyo ni kitu ilikuwa imeenda vizuri. Na hata wewe Jax unaweza ukakubaliana na mimi. Na hata Wakenya wote wanaweza wakakubaliana na mimi. But wakati ule Raila alipoona kwamba nchi imetulia
wananchi wameanza yani kuwa ile roho zao zimeanza kutaka kusema asante kwa vile tumechaguana. Aliingia katikati na akasema ameleta whistleblower. Na juu ako na popularity akafuruga Kenya. The first day yenye alianza maandamano, stock exchange pesa zilishoot. Kwa nini? Juu economy ya Kenya ilienda chini. Saa hii tuko na a good platform pande ya opposition ya kufight government. Juu after that sasa kila kitu ikaanza kushoot. Tuongeeni ile kitu ya ukweli. Kama Raila angekubali tu alishindwa, agojea wape 18 months, hata tuache kusema ile miaka mitatu, 18 good months, alafu aanze kuwauliza maswali, I think angekuwa na hiyo maswali yenye anauliza saa hii. Politician yule mtu hukuja anakata stima, alafu anakuja anawaambia mimi nitawarudishia wenye waliharibu, tutawatafuta. But ni yeye alifanya nini? Alikata. That's the logic yenye iko Kenya. Na ndio saa hii unakuta Wakenya wanapigana wakiwa hawana majibu. Serikali haina jibu wala wananchi hawana jibu. Juu mwenye anaharibu ni nani? Ni huyo mtu mmoja tu. Kama hii group yenye imeformiwa ya 7 people. Mimi ningesema hivi, kulingana na Azimio, wao ndio wamesukuma hii kitu. Na unajua wanasukuma kwa nini? Juu wao walikataliwa kuambiwa hatapewa tenda. Juu wakipewa tenda kuna ukora fulani. Serikali ikasema haitaki brokership katikati, itakuwa ikileta product direct to the retailer yani to the retailer. Itakuwa haina tax kubwa. Na kama tungewapea nafasi kuongea ukweli, uchumi wetu saa hii hatungekuwa tunaongea hii tunaongea. But tumewekwa kwenye hii environment na mtu mmoja tu. Na tumtaje tu ni yeye Raila ametuweka hapa. Tuacheni kupita huku tukasirikiane tuambiane nini. Raila ndiye ameweka hii kitu hivi because anajua wakati ule ameguza economy ya Kenya, mwananchi yote atakasirika. Hata mimi mwenye nilipigia Ruto nitapiga nduru. Juu wakati ule unga itapanda ifike 300. Nitakosaje kupiga nduru? Nitapiga nduru. But anajua strategy alitumia ni ya kuharibu economy. Na wakati ule alitajwa tu akaambiwa na Ishongwa, wakaanza kusema Ishongwa anamtusi, anaongea mbaya. Unajua the problem is Ishongwa na Gachagua wanaongea ukweli. Sasa ukweli huwa ina hit hard mpaka mtu anaona ni kutukana, anatukanwa. Hiyo ndio kitu yenye iko na makosa ya hii nchi yetu ni kwamba tuna conspire thing na tunaweka propaganda nyingi. Ingekuwa ni nchi nyingine yenye iko na monopoly ya government, ati president akiingia akisema amesema, nakwambia saa hii hakuna mwananchi angekuwa anapiga kelele. Okay. Hiyo ndio point yangu. Asante sana kwa point yako na kuomba tu tulia hapo nicheze hii clip kwa maana kuna mtu alisema tu maneno hayo uliyoyasema na alipata pia ujumbe alirudishiwa na upande ule mwingine wa speaker. So mimi ndaweza kosa kukujibu lakini pokea majibu hapa. People who sponsor the maandamanos that we have. Honorable Speaker, this is when we need to face the real facts. Why is this country in the hole that it is in? It is in the hole that is in because some people have refused to pay taxes. Honorable Opio Wandai. Madam Speaker, we need decorum in this house. What has my motion got to do with taxes? People who are evading taxes? Of course. And yet, what has my motion to do with people who are demonstrating? Of course. Whilst exercising their right under Article 37 of the Constitution. Thank you. And more importantly, Madam Speaker, thank you. Can you compel the Honorable Owen Baya? I will substantiate. To name the person who is financing the Maandamanos? I will substantiate. Here and now. I will substantiate. Otherwise, he withdraws and apologizes. I will. Thank you. But if revenue is not paid, salaries will not be there. If revenue is not paid, we will not be able to give farmers production subsidies. If revenue is not there, this country will not meet its targets. It will not pay the heavy debts that the handshake regime brought into this country, the revenue. And I want to say that it is on record, and there is even an act of parliament here,
that says that certain families be prevented from being recused from paying taxes. It is in this house. And it is those things that have put this country in a hole. And this government, what we are saying is we want to finance this government, the operations of this government, through local revenue. And local revenue will come from the big farms. Local revenue will come from those people who have for many years evaded to pay taxes because they're in power. We are saying this government will fix this economy using local revenue. Secondly, Madam Speaker, we know this country is in debt. If you ask the CS for Finance today, he will tell you that we have the first charge on government is to pay debt. Today, we must pay the debts which were taken to pay Helios. Today, we must pay the debts that were taken to pay for KEMSA. Today, we must get money to ensure that we pay for the things that were taken. We saw the budget here, and we saw that this government lost a lot of money. Where will the government pay for these international debts? It is the first charge on the budget. The first charge of the budget means first we have to pay debts before we start thinking of paying salaries. And that is what economics is about government. So today, if someone here says we have not been paid salary, you should ask those people who took those many loans, those big loans, how are they expecting? Aha, umemsikia Wandai akijitetea na umemsikia pia Owen Baya akijitetea. Wewe unasema aje? Kabla sijacheza clip ya mwisho ya kumalizia show. Kabla hata sijasema chochote. Umeona sasa? Tukisema Raila is a con man, tunaambiwa tunamtusi, but hatumtusi. Anajua the style, na ndio akaambiwa na Ichungwa, he's a economical bandit. Yeye anajua mahali kwenye kwa kuguza, ndio akiguza hapo, hata mwananchi mwenye ana support serikali alalamike. Unaona sasa? Sasa the argument yenye iko saa hii Kenya haina jibu. Juu hata mwenye ako pande ya serikali analalamika, mwenye ako the other side ako saa hii ndio ako na mdomo sana. Unaona sasa? Kenya will be stable wakati ule Raila will be removed from politics. Na mimi nimekuhakikishia if Raila ameondoka kwa politics within 2 years, Kenya hakuna Mjaruo, hakutakuwa na Mkikuyu, hakutakuwa na Mkalenjin, hakutakuwa na Masai. Watu wote watakuwa wako sawa na wataridhika. Kenya iko sawa, iko na revenue ya kutosha. Kenya iko na minerals za kutosha, iko na agricultural capacity ya kujitosheresha, na ndio unasikia revenue ya Kenya yenyewe inaweza ikajitosheresha, but the brokership in between. Na ndio nikaambia huyo mwenye alisema ati Ruto anachukua 2 billion ambayo ni uongo na ni propaganda, na that's things zenye tunastahili kupoint out. Tuache kuleta propaganda kwa genuine discussion. Unaona sasa? Tukileta propaganda kwa genuine discussion hatutapata, we are not going to meet our point. Unaona? Sasa ameongea hivyo, nikamueleza atoke barabarani, hata kama hataenda kotini, aseme niko na facts. Ruto huaga anachukua 2 billion kila meri ikiingia. Tuangalie how will we solve this point. Kutoka hapo tutapata the next. Unaona sasa? But sababu ni propaganda tu ndio ya kuharibu, juu kweli imesemekana. So Kenya inaenda tu hivyo vyenye iko. Tuna discuss kitu hakuna. This is a hot air. Hakuna kitu tuna discuss. Mimi ninge advise the 14 people wenye wamewekwa pale pandi ya Kenya Kwanza, serikali isitoe hata shilingi moja kwenda kufund hiyo group, hata shilingi moja. Hata kama ni mafuta ya kuweka gari yako uende ukaongelee. Hata sisi hapa hatupewi bundles ama tunapewa wifi. Sisi tunaongelea hata wao wasipewe hata mafuta. Unaona? Mtu aende genuinely yeye mwenyewe a discuss issues genuinely na Kenya itapata answer. But ukiona kama saa hii Azimio ili push for this group ndio wapewe pesa, wapate pesa at least za kufandiwa kwa hiyo kitu, juu kuna kila kitu walikuwa wanalipwa, na kila kitu kinafanya hii the other side ikasirike, juu serikali inasema hata mlete kitu kama hiyo hatutafund hiyo kitu. Kama unataka kukuja ukuje na means zako, hata kama utakuja na baiskeli ukuje. Ikifika hapo Kenya itakuwa na genuine people. Unaona sasa? Wakati Raila aliambiwa hata pewa hata shilingi, juu hiyo ni ukola inakuaga, hiyo ndio ina cause all these factors. Hii yote yenye iko.
Na hawezi akatuambia, hakuna siku alisimama pale, na ndio nimeuliza hapa tukiongea. Wakati anaenda maandamano, alisimama akasema mimi narudi shambani kwenda kupanda mahindi eka 10. Kama vile Ruto juzi alisimama akasema mimi nimerudi shambani kupanda eka 10 zangu. Unaona? That's a fact. Lakini wao they live in propaganda na uongo na kuconspire watu na kufanya watu vichwa zao zikuwe tu zimekasirika. That's why Kenya itabaki stagnant until we reach that one person. Okay. Asante Mr. President, na mimi kama mtembei nitafanya aje? Mimi nitacheza tu clip moja hapa ya Mr. President himself. One from the archives tunapo pia tutamatisha show. Wewe ambao umejiunga nami asante sana. We do this tomorrow from 10 p.m. I leave you with the only president at the moment, not the president kwa panelist, this Mr. President. Thank you so much. This is your man, Mr. Jakes. Na sisi wote ni marafiki. Na unajua mimi na wewe na Tinga 2007 tulikuwa pamoja kwa ODM. Si namna hiyo? Sisi wote tulikuwa ODM. Alafu tukakubaliana kwa hiyo ODM. 20 uchaguzi, Raila akuwe president, Musalia akuwe vice president, mimi nikuwe prime minister. Tukakubaliana, tukaenda kwa uchaguzi. Sasa kufika huko kwa uchaguzi mambo ikakuwa sivyo. Tukakosa kiti ya president, tukakosa kiti ya vice president, ile ilipatikana ni ya prime minister. Sasa hiyo ilipatikana ya prime minister ambaye ilikuwa yangu. Si namna hiyo? Si lazima tuseme ukweli jameni. Sasa hiyo ya prime minister ambayo ilikuwa yangu, sasa hawa ndugu zangu wakubwa wawili wakagawana. Ule Raila akakuwa prime minister, Musalia akakuwa deputy prime minister. Mimi nikazama. Sasa mbali na kuzama, sasa mimi nikapelekwa Hague kwa maneno hiyo tu ya uchaguzi. Tunaelewana? Sasa mimi kupelekwa hata huko Hague kushtakiwa. Sasa Omwami Musalia na ule mtu yangu Raila Odinga hata kunitembelea huko Hague kuniambia pole hawakukuja. Karibu. Ama namna gani? Sasa na unajua Mungu naye alali. Nikaomba Mungu akanisaidia, akanipitisha kona hivi mpaka nikatoka huko. Maneno ikaenda vile mnajua. Sasa maneno ndio hii. Sasa mimi kwa mpango ya Mungu niko mbele ya Musalia kidogo na niko mbele ya Raila kidogo. Munisaidie. Muniombee hawa ndugu zangu wawili. Kwamba kwa sababu Ruto aliwaachia ile ya prime minister mkagawana. Sasa kwa sababu mimi nimekaribia, si mbali, nimebaki tu watu wamoja nifike. Hawa ndugu zangu wawili wakinisaidia iko makosa? Iko makosa kweli? Sasa Musalia tafadhali my friend. Unajua saa zingine ni mzuri tukue wangwana. Na naomba kwa unyenyekevu, sisemi kwa lazima. Lakini mzuri niseme ama ni namna gani? Heri niseme msiniambie siku nyingine mbona ulikuwa na maneno na haukusema. Mimi nauliza nyinyi, mnaona hapo iko makosa kweli? Kwa sababu ile mimi niliwasaidia. Ule akakuwa prime minister, ule mwingine akakuwa deputy. Saa hii mimi ndio nimekaribia. Sasa wakiniunga mkono iko makosa? Sasa iko haja gani ya kusungukana tena? Simu nisaidie tu nifike haraka hivi. Alafu maneno mambo ndio hiyo. Tunakubaliana jameni? Na waomba jameni kwa unyenyekevu mniombee hawa ndugu zangu. Ni ndugu zangu wakubwa, lakini unajua kwa heshima si ni kuomba. Biblia inasema Mathayo 7 mstari ya 7. Ukiomba unapewa.
ukibisha mlango na ukitafuta, naomba vile ya Biblia Mathayo 7 mstari ya 7. Yeye amekuwa siasa miaka 30, mjumbe, waziri mkuu. Sasa jameni, unajua kuna tofauti kubwa sana kati ya mtu mchoyo na mwenye hana. There's a world of a difference. There's a world of a difference. Kama namna gani? Kuna tofauti mkubwa my friends. Wachana na hiyo. Wawache kuniongelea ati nimefanya harambee hapa ya kanisa, ati nimefanya harambee. Mimi ni mtu nimeenda Sunday school. Nikafundishwa kwa Sunday school, wewe ukitoa utabarikiwa na utapata ile imewekwa pressed down, shaken, overflowing. Hiyo ni Biblia, mimi sijaandika Biblia. Sijui kama tunaelewana. Sasa mimi nasikia wameenda kujaza maneno, hata juzi nilisoma kwa gazeti ati Ruto anaenda anatembea anabeba pesa kwa gunia. Mimi nauliza, kwani ile nyumba yeye amejenga ya 1 billion, kama hiyo 1 billion ingeweka kwa gunia haingejaa? Haingejaa. Na mumeona nyumba yangu hapa, mumeona nyumba yangu si ni nyumba tu ya kawaida ya watu, mtu ya kuhustle dunia hii. So, my friends, wacha mimi niwaulize. His Excellency the President to State House. So when we arrived there, we went to the office, inside the office where a long time we used to go and see Nyayo inside. And again, we went to see Kibaki when he was there. So when we entered inside, the president told me, my friend, please pray first. Let us pray. So I prayed. And then we had a chat. Then we came outside. So and then another aide of ours, I don't want to mention his name because he has applied for a job. It might be used against him. So we came outside there when we were having a chat. So this gentleman told us, now you guys, supposing somebody shows up here and says, sorry gentlemen, there was a small mistake. You are not supposed to be the ones who are supposed to be. Anyway, that's a story for another day. Ule mtu anaweza kushindana na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta anapanga kujenga reli, anapanga kujenga barabara, sitima anasambaza, kina mama wanajifungua bure, watoto wanasoma na wanafanya mtihani bila kulipa. Yule kazi yake anikumangamanga na mtego, nasa huyu, sijui nasa huyu, sijui nasa yule. Sasa mtu ya mtego na mtu ya maendeleo kama huyu wanaweza kushindana kweli? Mkiona watu wa Embu, tuambiane ukweli. Wakati Uhuru Kenyatta anapanga tujenge daraja ya urafiki na undugu na umoja ya Wakenya, anasema tuko pamoja, tuehamwe, tuko pamoja. Ati yule mganga anasema tialala, sijui tibin. Anaendesha uganga, tialala. Anaendesha uchawi, tibin. Sasa mtu ya uganga na uchawi atashindana na mtu ya Mungu namna hii kwa njia. Hawa wengine hawajui candidate yao ni nani, hawajui chama yao ni nani. Bado wanamangamanga, wanacheza karata ya pata potea. Mara wanasema ni ule mganga ambaye tunasikia amebaki na risasi moja, sijui ni risasi ya kupiga nani. Ama ni jamaa ule mwingine wa katikati ajulikane anaenda pande hii ama anaenda pande ile.
ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. So unanyamaza, unasema bora watu wengi hawajaniona, wacha ninyamaze. My brother will be able to and help us take Kenya to the next place. Because His Excellency the President always reminds me that I should make my remarks short. I was expecting that he was going to remind the two gentlemen sitting next to him to do the same. But I guess he didn't succeed. And listening to Macharia Kaido and Daktari Matiang'i, I was in good company, Mr. President. I know you normally accuse me of making long speeches, but you can see. Sasa Jirongo saa zingine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga, na nilikwambia, I told you. Mimi sikatai, nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu. Ama namna gani jameni? Nilikwambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile, itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta, najipanga hapo polepole. I know what I'm doing, my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo walikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye hako msituni. Tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana. We said we are going to kneel down so that we are prayed for. But we didn't know how to tell now all these people. And the most difficult person was the Chief of Defense Forces. We didn't know now, how do we tell this man we are going to kneel down? So the president told me, just leave it. We just tell the pastor to come and announce. So when that time arrived and we were supposed to kneel down, I saw the eyes of the Chief of Defense Forces. And he was not amused. And he told me, because we were running there is no way the commander-in-chief is going to kneel down. The soldiers are standing there. I'm very proud to be your deputy. Although some of these people, they demote me sometimes. You know, sometimes they refer me to Vice Deputy President. So
some other time, it's even worse. They say, Bwana Deputy Governor. So, but I'm a very proud person to be your deputy because I know you mean. Kama kawa, asante sana wa Kenya kwa kuwa nami huo muda wote zaidi ya masaa mawili, takriban sasa masaa matatu. Nyinyi ndio mmefanya ishu ikakuwa poa. Thank you. We meet tomorrow, same time, same place, hapa Mtembei TV. We, as usual, never take you for granted. Goodbye. Have a blessed Wednesday. Thank you for having time for us. Asanteni sana.